Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, ուրախ եմ ողջունելու ձեզ պրոֆեսոր Ալբերտ Վանյանի հիշատակին նվիրված մանկական վիրաբուժություն, թարմացումներ սիմպոզիումի շրջանակներում։ Մանկական վիրաբուժության առաջի քայլերը Հայաստանում սկսվել են դեռ անցյալ դարի 50-ական թվականներին։ Իսկ Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի մանկական վիրաբուժության ամբիոնը ստեղծվել է 1965 թվականին։ Professor Emma Martikյանի ղեկավարությամբ։ Պրոֆեսոր Մարտիկյանը բարձր մակարդակով կազմակերպեց նորաստեղծ ամբիոնի ողջ ուսումնական գործընթացը, իսկ աշխատանքի գործնական մասը վստահեց երիտասարդ դոցենտ Ալբերտ Վանյանին։ Իսկ 10 տարի հետո, 1975 թվականին, պրոֆեսոր Մարտիկյանը ամբիոնի ղեկավարումը հանձնեց երիտասարդ պրոֆեսոր Վանյանին։ Կարելի է ասել, որ Ալբերտ Վանյանը գործնականում հիմնադիրն է Հայաստանում գոյություն ունեցող այսօրվա մանկական վիրաբուժության։ Ես կսահմանափակվեմ այսքանով, քանի որ բժիշկ Նիկոլայ Դալլաքյանը իր զեկույցում մանրամասը կներկայացնի պրոֆեսոր Ալբերտ Վանյանի գործունեության մասին։ Ցանկանում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր սիմպոզիումի նախագահին, դոկտոր Միքայել Պետրոսյանին և Վաշինգտոնի մանկական ազգային հիվանդանոցի գործընկերներին արձագանքելու մեր խնդրանքին և կազմակերպելու այս կարևոր սիմպոզիումը։ Շնորհակալություն հայտնում սիմպոզիումի համանախագահ դոկտոր Նիկոլայ Դալաքյանին սիմպոզիումի կազմակերպչական հարցերում ակտիվ մասնակցելու համար։ Ցանկանում եմ շնորհակալություն հայտնել մասնագիտական զարգացման միջազգային կենտրոնին, ICPD-ին, որը ստեղծվել է Հայաստանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների մասնագետների ջանքերով, նպատակ ունենալով Հայաստանի և Արցախի առողջապահության ոլորտների մասնագետներին տրամադրել գիտելիքներ մասնագիտական փորձի շարունակական բարելավման համար։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ICPD-ի մշտական հովանավորների և գործընկերներին, Հայ օգնության ֆոնդին, դոկտոր Էդգար Հուսեփյանի ֆոնդին, դոկտոր Ռաֆի Հովհաննիսյանի ֆոնդին, Բոստոնի Հայ բժիշկների ասոցիացիային և ինչպես միշտ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության ազգային ինստիտուտին։ Ցանկանում եմ նշել և շնորհակալություն հայտնել այս սիմպոզիումի հովանավորներին, Surb Astvatsamayr բժշկական կենտրոնին և Արաբկիր բժշկական համալիրին։ Մեր հովանավորների և գործընկերների աջակցությունը մեզ թույլ տվեց կազմակերպել այս սիմպոզիումը անվճար բժշկական մասնագետների համար, ինչը ապահովեց ավելի գրեթե 500 այս պահին մասնակից բուժաշխատողներ Արցախից և Հայաստանի տարբեր մարզերից։ Հիմա ուզում եմ ներկայացնել մեր սիմպոզիումի նախագահին և նրան փոխանցել խոսքը։ Դոկտոր Միքայել Պետրոսյանը մասնագիտացված է ընդհանուր և թորակալ մանկական վիրաբուժության մեջ և հատուկ հետաքրքրություն ունի նորածինների, երեխաների և դեռահասների առաջադեմ նվազագույն ինվազիվ և էնդոսկոպիկ վիրահատությունների ուղղությամբ, տարբեր վիրաբուժական հիվանդությունների պարագայում։ Նա Վաշինգտոնի մանկական ազգային հիվանդանոցի վիրաբուժական բաժանմունքի փոխղեկավարն է և մանկական վիրաբուժության կրթական ծրագրի ղեկավարը։ Դոկտոր Պետրոսյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ։ Ընտրեմ։ Thank you, Dr. Bablan. Good afternoon, good evening, and good morning, everyone. Dear participants, I want to welcome you to our first updates in pediatric surgery with conjunction with ICPD. It's an exciting day for me because this is all started with a message that I received on LinkedIn from Dr. Gevorg Yanjan, who you may or may not know, but he's essentially glue in everything that he does, and he brings everyone together. So he reached out on me on LinkedIn and asked me if I was available to collaborate with Pediatric Hospital in Armenia. Of course, this was no brainer. The answer was yes. So I jumped on this opportunity not only to help, but also to be able to perhaps collaborate and educate
other pediatric surgeons in Armenia. He introduced me to Dr. Bablan, who graciously agreed and welcomed our new endeavor. We initially started with small lectures, which then gives us the idea to put together updates in pediatric surgery and dedicated to memory of Dr. Vanyan, of course, with collaboration of my faculty at Children's National Hospital. I want to take this opportunity to thank Dr. Yerevan, without whom this would never happen. Dr. Bablan and his team of pediatric surgeon, ICPD organization for putting together the program, and all contributors, my awesome colleagues and talented surgeons from Children's National, and our amazing pediatric surgeons from Armenia. We have put together a very exciting program that we are hoping that you all enjoy. The program includes updates in an important pediatric surgical conditions, some of our institutional data, and an introduction to some cutting-edge procedures. Ralph Waldo Emerson said once, "Unless you try to do something beyond what you have already mastered, you will never grow." Therefore, it behooves us to share our knowledge, to educate each other, so we can all grow with our ultimate goal of taking care of our utmost vulnerable population, our children, and doing it in the best possible way. I hope you enjoy the program, and looking forward to chats and questions and to all the participants. Welcome and thank you, everyone. Բարև ձեզ, սիրելի գոլեգաներ, ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր բացման խոսքով ներկայացնել մեր սիրելի ուսուցչի պրոֆեսոր Ալբերտ Անդրանիկի Վանյանի 90-ամյակին նվիրված գիտաժողովին։ Ալբերտ Անդրանիկի Վանյանը հայ մեծանուն վիրաբույժ, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, գիտության և բժշկության ականավոր գործիչ, հմուտ մանկավարժ, ծնվել է 1932 թվականի հունվարի 29-ին հայկական ԽՍՀՄ Լենինական քաղաքում, ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության Գյումրի քաղաքում արհեստավորի ընտանիքում։ 1957 թվականին ավարտել է Երևանի պետական բժշկական ինստիտուտի բուժական ֆակուլտետը, որից հետո գործուղվել է իր հարազատ Լենինական և աշխատել է որպես ընդհանուր մեծահասակների վիրաբույժ։ Հարազատ Լենինականում պաշտոնավարելուց հետո նա ընդունվում է Մոսկվայի բժիշկների կենտրոնական վերապատրաստման ինստիտուտի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի ասպիրանտուրա, ականավոր մանկական վիրաբույժ պրոֆեսոր Ստանիսլավ Յակովլևիչ Դոլեցկու ղեկավարությամբ և հաջողությամբ ավարտում է 1965 թվականին իրեն գիտական աշխատանքը նվիրված թոքերի պաթոլոգիային։ Արտաքին շնչառության փոփոխությունը երեխաների թոքերի քրոնիկ թարախակալումների կապակցությամբ կատարվող վիրահատությունների նախավիրահատական և հետվիրահատական ժամանակաշրջաններում թեմայով։ Նույն 1965 թվականին արդեն հասուն և փորձառու բժիշկը աշխատանքի է անցնում Երևանի բժշկական ինստիտուտի մանկական վիրաբուժության ամբիոնում, որի վարիչն էր պրոֆեսոր Էմմա Սերգեյի Մարտիկյանը, ծավալելով բուռն և արդյունավետ գիտամանկավարժական աշխատանք, պրպտուն մտքի տեր երիտասարդ դասախոսը մեծ նվիրումով և եռանդով է կատարում իր գործը, ցուցաբերելով նաև նորարարական լուրջ հմտություններ։ Մասնավորապես 1975 թվականին նրա նախաձեռնությամբ առաջին անգամ Երևանում կազմակերպեց միութենական գիտաժողով նվիրված մանկական վիրաբուժության հարցերին։ 1974 թվականին պաշտպանում է դոկտորական ատենախոսությունը, անհետաձգելի ախտորոշումը և բուժման տակտիկան
երեխաների շնչառական օրգանների սուր վիրաբուժական հիվանդությունների ժամանակ թեմայով։ 1975 թվականին Պրոֆեսոր Վանյանը ստանձնում է Երևանի Պետական Բժշկական ինստիտուտի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի վարիչի պաշտոնը եւ ամբիոնը գլխավորում է մինչեւ 1994 թիվը։ Նաեւ շուրջն էր համախմբվել ժամանակի լավագույն մասնագետներին, պրոֆեսորներ Մինասյանին, Բաբլոյանին, Մահոյանին, դոցենտներ Պետրոսյանին, Դավթյանին, Կարապետյանին, Դալաքյանին, Մանուչարյանին եւ այլն։ 1988 թվականի ավերիչ երկրաշարժի մեծ արհավիրքը հաղթարելու գործում նա նույնպես մեծ ավանդ ունեցավ պրոֆեսորներ Բաբլոյանի, Մոսկվայից ժամանած Ռոշալի եւ իրեն թիմակիցների եւ նաեւ մեծ հայկական մանկական վիրաբույժների եւ տրավմատոլոգների բանակի հետ միասին լուրջ ներդրում ունեցան արհավիրքից տուժած երեխաների բուժման գործում։ Պրոֆեսոր Վանյանը մեծ մարդասեր էր։ Նրա արգասավոր ու բեղուն երկարամյա գործունեություն վկաներն են հազարավոր երեխաների փրկված կյանքերն են եւ նրանց վերագտած առողջությունը։ Վանյանը 80-ից ավելի գիտական աշխատանքների հեղինակ է։ Լինելով օժտված գիտնական, պրոֆեսորը իր հետազոտությունները կատարել է երեխաների շնչառական օրգանների, անհետաձգելի վիրաբուժության, շնչառության, մարսողության եւ միզասեռական օրգանների բնածին արատների ռեկոնստրուկտիվ վերականգնողական վիրահատությունների բնագավառում, մոդիֆիկացրել է եւ կատարելագործվել է մի շարք պլաստիկ վիրահատություններ։ Նա Հայաստանում առաջինն է իրականացնել երեխաների մի շարք եզակի եւ բարդ վիրահատություններ, մշակել եւ գործնականում ներդրել բրոնխոսկոպիայի, էզոֆագոսկոպիայի, սպլենոպորտոգրաֆիայի եւ այլ եղանակներ։ Պրոֆեսոր Վանյանը մեծ հարգանք էր վայելում նախկին ԽՍՀՄ մանկական վիրաբույժների ականավոր գործիչների շրջանակներում, որոնք հաճույքով եւ մեծ պատասխանատվությամբ այցելում էին Հայաստան, կատարում էին համատեղ բարդագույն վիրահատություններ։ Նման համագործակցության արդյունքում մանկական վիրաբուժությունը Հայաստանում զարգացման նոր թափ ստացավ։ Սկսվեցին իրականացնել գործնականում բոլոր լուրջ մանկական վիրաբուժական վիրահատությունները, միջամտությունները եւ միութենական խոշոր բուժկենտրոններ դիմելու անհրաժեշտությունը պրակտիկորեն նվազել էր։ Պրոֆեսոր Վանյանի հաջողության բանալին նրա բնատուր տաղանդն էր, բազմապատկված անսպար աշխատասիրությամբ։ Մեծանուն բժիշկը ճանաչվել ու գնահատվել է հանրության կողմից, իսկ իր հարյուրավոր ուսանողները սիրել են նրան եւ ձգտել են ընդօրինակել։ Պրոֆեսոր Վանյանի հաջողությունները մեծապես պայմանավորված են նաեւ իր համեստ եւ նվիրված կյանքի ուղեկցի մանկական վիրաբույժ ուրոլոգ Տիկին Ջուլիետա Վարդգեզի Զաքարյանի անձնուրաց հոգատարությամբ եւ ջանքերով։ Եվ պատահական չէր, որ նման մթնոլորտ ունեցող ընտանիքում ծնված զավակները եւս ընտրեցին բժշկի վեհ մասնագիտությունը։ Մանկական վիրաբուժության մեծ վարպետի ցանած սերմերը առատ բերք են տվել։ Պրոֆեսոր Վանյանի սաները ոչ միայն հանդիսանում են հմուտ վիրաբույժներ, այլ նաև կատարում են մեծ կազմակերպչական աշխատանք։ Ես ղեկավարում եմ Surb Astvatsamayr բժշկական կենտրոնը, որտեղ ծավալված են մի շարք բաժանմունքներ, մանկական եւ նորաստային վիրաբուժություն, կրծքային վիրաբուժություն, տրավմա օրթոպեդիա, միկրովիրաբուժություն, գիտկոխորդ ականջաբանական եւ այլ ծառայություններ։ Կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքը պատվով կրում է իրեն հիմնադիր պրոֆեսոր Վանյանի անունը։ Պրոֆեսոր Բաբլոյանը երկար տարիներ շարունակում է ղեկավարել
բժշկական համալսարանի մանկական վիրաբուժության ամբիոնը եւ հանդիսանում է Արաբկիր բժշկական կենտրոնի գիտական ղեկավար, որտեղ ծավալված է մանկական վիրաբուժության, քիթ-կոկորտ ականջաբանության, բարձր մակարդակով ներկայացված է մանկական ուրոլոգիան, կատարվում են երիկամի եւ լյարդի փոխպատվաստումներ, ինչպես նաեւ գործում են օրթոպեդիայի, քիթ-կոկորտ ականջաբանական բաժանմունքներ։ Մուրացան մանկական հիվանդանոցում գործում են ընդհանուր մանկական վիրաբուժության, տրավմատոլոգիայի, դիմացնոտային եւ քիթ-կոկորտ ականջաբանական բաժանմունքներ։ Մանկական վիրաբուժական ծառայություններ են ծավալված ոչ միայն Հայաստանի մայրաքաղաք Երևանում, այլ նաեւ մարզերում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Վերը նշված կլինիկաների բարձր մակարդակը եւ մասնագետների պրոֆեսիոնալիզմը այսօր երկարատև եւ լայն միջազգային համագործակցության հիմք են հանդիսանում, մասնավորապես ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի Դաշնության, Ֆրանսիայի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի լրջագույն հիվանդանոցների եւ մասնագետների հետ։ Վանյանը դաստիարակել է մեծ սերունդ մանկական վիրաբույժների, որոնք մեծ սիրով հիշում են իրենց ուսուցչին եւ շարունակում են իրեն գործը։ Պրոֆեսոր Վանյանը մահացավ 2022 թվականի հուլիսի 5-ին։ Նա անջնջելի լուսավոր հետք թողեց իր գործընկերների, սաների, բուժած հիվանդների եւ նրանց հարազատների, ինչպես նաեւ ամբողջ հայ հանրության սրտում։ Եվս մեկ անգամ իմ խորին շնորհակալությունն եմ հայտնում նման հնարավորություն ընձեռնելու համար։ Thank you, Dr. Dalakyan. You can see the excitement, and we're a little bit ahead of us. I was a little bit delayed introducing Dr. Dalakyan, but thank you, Dr. Dalakyan. Dr. Dalakyan, he is a pediatric surgeon, is a director of Surb Astvatsamayr Medical Center in Yerevan. He received a medical degree in Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi at the Faculty of Pediatrics. He did his residency in surgery, and he's in charge of Surb Astvatsamayr Medical Center. He is the driving force in that hospital, and he's leading many pediatric surgeons to do a lot of amazing and great things. I'm hoping to meet with him in person, hopefully in upcoming next year. Next person who's going to be talking with us, introducing the next topic will be Dr. Christina Feng. Dr. Feng is my colleague from Washington, D.C. She's a pediatric surgeon who's trained attended Massachusetts Institute of Technology for college. She did her residency, a medical degree at the University of Michigan, residency at Boston University, as well as 2 fellowship in Cincinnati Medical Center. Her interest currently in Washington, D.C. includes inflammatory bowel disease. She runs the Vascular Anomalies Clinic, which is a multidisciplinary clinic that deals with various vascular anomalies. That clinic includes ENT surgeons, interventional radiologists, plastic surgeons, and general pediatric surgeons. We welcome Dr. Christina Feng. Hello, my name is Christina Feng, and I will be speaking on the topic of updates in vascular anomalies. The International Society for the Study of Vascular Anomalies published classification schemes in 2014 and recently updated these in 2018. They are divided into 2 main categories: vascular tumors and vascular malformations. Vascular tumors are neoplasms or lesions typically characterized by the proliferation and hyperplasia of abnormal endothelium. Vascular malformations are considered congenital lesions made up of dysplastic vessels but are lined by normal endothelium with normal turnover. Simple malformations are classified typically by the principal type of vessels they are composed of and their Doppler findings, whether they are high or low flow lesions. This table shows a more in-depth classification of vascular anomalies, of which we will cover a few of the more common malformations and tumors in this talk, and also talk about malformations associated with other anomalies. And so we'll start with infantile hemangioma.
Infantile hemangiomas are the most common tumor of childhood and can be found in up to 4% of children. Risk factors for the presence of hemangiomas include low birth weight, placental anomalies, prematurity, female gender, and Caucasian background. The most common location is the head and neck, followed by the trunk, and then extremities. Typically, the depth of the lesion determines its appearance, where the superficial hemangiomas will appear as bright macules and thus can often be seen earlier in life. The deeper lesions may appear as a blue mass in the soft tissue and may not be noticed until months later. The natural course of infantile hemangiomas is typically a faint spot seen at birth, followed by a growth phase in the first 1 to 3 months of life, followed then by an involution phase. And this phase can be fairly long and can last up to until the patient is 5 to 7 years old. Infantile hemangiomas are characterized by focal, which is the most common, and multifocal lesions, where multifocal lesions often are considered 5 or more cutaneous lesions. In the latter case, the physician should screen for liver hemangiomas as there's an association between the two. Depending on the location of the hemangioma, special considerations may be needed in terms of the prognosis of the lesion, how problematic they may be, and other workup that is needed. For example, segmental lesions on the face are at risk of ulceration or disfigurement and usually need to be treated early. And in this location, one may need to consider screening and workup for face syndrome, for example, which will be done with a brain MRI as well as other imaging studies. Hemangiomas in the beard distribution may be associated with airway hemangiomas and can lead to stridor or respiratory distress. Superficial hemangiomas in the genital or intertriginous regions are at risk of ulceration and complications due to their location. The treatment of infantile hemangioma is usually with a multidisciplinary team of dermatology, hematology, plastic surgery, general surgery, and interventional radiology. The high-risk category of hemangiomas should be identified early and referred to specialists early on. This category would include such as the following: those locations that have life-threatening complications, such as airway hemangiomas, large hepatic hemangiomas with high output heart failure or hypothyroidism, or ones with significant bleeding from ulceration. Lesions that can lead to functional impairment if they're not treated are also in this category, such as those in sensitive locations like around the eyes, nose, lip, or oral cavity lesions. Ulceration is the most common complication of hemangiomas, can happen in up to 5 to 21% of these lesions, and symptoms often include pain, bleeding, and infection. Ulceration is also more common during the proliferation phase. Finally, those with associated structural anomalies that will need multidisciplinary care may need earlier treatments and referrals, and those that can lead to disfigurement, depending on location, will also need to be addressed earlier, such as large hemangiomas or ones that are on the face that have rapid proliferation that can lead to significant scarring. The treatment of infantile hemangioma is usually observation, as most will involute spontaneously. Those that need treatment, however, can be treated first line with propranolol, which are given to patients typically older than 8 weeks with a target dose of 3 milligrams per kilogram per day divided BID. Side effects of this treatment include hypotension, bradycardia, hypoglycemia, and bronchial reactivity. Typically, those that start treatment stay on it for about 6 to 12 months, and we would ask families to hold the propranolol if the patient is at any point has decreased PO intake, either from fasting, illness, or vomiting, for example, and this is due to the hypoglycemia risk. Thin superficial lesions can be treated with topical beta blockers such as timolol, which is used for 6 to 9 months.
Other treatments include pulse dye laser or surgery for residual hemangiomas after involution or earlier if the medication doesn't work. Corticosteroids are less desirable due to its side effects, but can be second line if propranolol is ineffective or has contraindications. We will quickly talk about congenital hemangiomas, which differ from infantile hemangioma in that they are present at birth and fully grown and do not have a growth phase after birth. There are 3 subtypes of these, most common being a RICH, a rapidly involuting congenital hemangioma, which should typically regress within 1 year. The other subtypes include non-involuting hemangioma as well as partially involuting hemangioma. The most common locations for these are also the head and neck, but followed by their extremities. One other category to note are the diffuse hepatic hemangiomas, which can lead quickly to massive hepatomegaly and compartment syndrome. These can also have complications of congestive heart failure due to arteriovenous shunts. They can be treated with medications typically to allow them to involute rapidly, but if they need emergent intervention, surgeons may need to perform a decompressive laparotomy or even a liver transplant to save the patient's life. These multifocal lesions are also associated with acquired hypothyroidism and often need thyroid replacement. Histologically, infantile hemangiomas are confirmed by the presence of GLUT1 positivity on immunostaining, where other lesions are all GLUT1 negative. The treatment of congenital hemangioma is typically observation, as most will resolve, and surgical excision is left in selective cases based on location and symptoms. Also of note, large lesions may lead to thrombocytopenia and transient coagulopathy, but these are usually self-limited and is not typically Kasabach-Merritt phenomenon. We will now move on to vascular malformations, which of note are present at birth, although they may not typically be clinically evident, and these grow proportionally with the child. They are GLUT1 negative, and they can grow due to infection, trauma, or hormonal changes. They are diagnosed typically with a good physical exam as well as clinical history, and imaging studies that can be used include ultrasound with Doppler or MRI or MRA. Capillary malformations are most common on the head and neck and can occur with other syndromes such as Sturge-Weber or Klippel-Trenaunay, and these are typically treated with pulse dye laser early on. This helps to improve appearances in the long term. Venous malformations can be superficial or deep, and depending on the extent of the lesion, these are at risk of coagulopathy within the venous malformation. These are typically treated with sclerotherapy or in some cases sirolimus or surgical excision. Lymphatic malformations are typically simple, low-flow vascular malformations. They can be divided into 3 subtypes: macrocystic, microcystic, or mixed, which has both macro and microcystic disease. They can be located anywhere, but again, most commonly are in the head and neck region. The goal of treatment is mainly symptom control, as these grow and progress over time. The treatment of lymphatic malformations are typically via, again, a multidisciplinary team approach. And options include observation if they're asymptomatic, or usually first-line treatment is sclerotherapy, with the agents listed here. Surgical resection is typically left for those that are not amenable to sclerotherapy or in a sensitive location. And at times, systemic therapy may be used, and these are typically better suited for microcystic disease. Systemic therapy will often involve first line is sirolimus,
And the role of sirolimus in the treatment of vascular anomalies was published in a 2016 study looking at 61 patients with a variety of vascular anomalies diagnoses, but most commonly microcystic lymphatic malformations, who have failed other treatment options or had complications. They treated patients with 12 courses of sirolimus, and they were looking at responsiveness of the disease to sirolimus at the end of course 6. The results showed that a majority of patients, so 83% of their patients, had at least a partial response by course 6 and 85% by course 12. These patients also had significant improvement in quality of life. Overall, sirolimus was well tolerated, but the authors cautioned on monitoring for adverse events long-term, given at times the need for ongoing treatment. We'll now move on to talking about a few overgrowth syndromes, which are termed PROS. The somatic activating mutations in the PIK3CA gene has been shown to be present in multiple syndromes of overgrowth, and these can be with or without vascular anomalies associated with it. Downstream effectors of this gene include the mTOR pathway, and there's a wide spectrum of overgrowth seen, sometimes in a single location, other times with diffuse multi-system involvement. One of these, more commonly, is Klippel-Trenaunay syndrome, which is diagnosed by the presence of capillary malformations, venous malformations, and limb overgrowth with or without a lymphatic malformation associated with it. They commonly involve the lower extremity, and the capillary malformations are usually sharply circumscribed and at the lateral part of the affected limb. And they may at times also have an underlying venous malformation. Complications in Klippel-Trenaunay include infection, cellulitis, or an abscess. And they can also have bleeding into the lymphatic malformations, leading to swelling and pain. Those that have a significant portion associated with venous malformations also have a more serious complication associated with it, which include thromboembolic complications such as DVT or at times pulmonary embolism. Another more common one of the PROS spectrum is CLOVES, which stands for congenital lipomatous overgrowth, vascular malformations, epidermal nevi, scoliosis, skeletal, and spinal syndrome. These patients have progressive asymmetric overgrowth combined with vascular anomalies and musculoskeletal abnormalities, as well as the cutaneous lesions. Some of the examples are shown here. Lipomatous overgrowth often involves the trunk, and vascular malformations usually have a combined lymphatic, venous, and capillary component that are all slow flow. In order to diagnose patients with PROS, a tissue diagnosis is often needed, as these mutations are typically undetectable in the blood. Thus, they need a biopsy at the site of overgrowth to be sent for gene sequencing. Additionally, these have variable mutation burdens, and so even with the best sequencing, sometimes they can miss up to 65% of these mutations. And so negative results from sequencing does not necessarily exclude PROS if the patient has typical features of it or a physician is highly suspicious of it. Sirolimus has been an effective treatment for patients with PROS, and in Klippel-Trenaunay syndrome has shown to stabilize the disease. It can also reduce tissue growth as it targets typically the growing tissue. Other treatments, medications include PIK3CA direct inhibitors, which has been approved for certain cancers, but are more recently trialed in patients with PROS and shown to have good effect. In patients with CLOVES, they have shown reductions in the capillary malformations and the epidermal nevi, and they have also found to lead to discontinuation of chronic GI bleeding in patients that have those complications, and they're overall well tolerated
without significant organ toxicity. These are a few references for recent advances and updates on the topic of vascular malformations and vascular anomalies. Thank you all for your time. Thank you, Dr. Feng. Our next speaker will be Dr. Timothy Kane. Dr. Kane is a division chief of pediatric surgery here at Washington, D.C. He's directly responsible for my personal training in minimal invasive surgery, everything minimal invasive. And him and I run a thoracic and foregut program here at DC, and both have interests in very similar things. So we do a lot of research together. His topic will be on pectus excavatum and chest wall deformities. We have a large chest wall deformities program. We see around anywhere from 40 to 70 patients a year, and we do a lot of pectus excavatum operations. So he'll go over with you regarding the chest wall deformities and what our current treatments are. Thank you. Dr. Timothy Kane. Hello, my name is Tim Kane. I'm the Professor of Surgery and Pediatrics at Children's National Hospital in Washington, D.C. I'm also the Chief of the General and Thoracic Surgery Division here at Children's National Hospital. Today I'm going to talk about chest wall deformities. The objectives today are to describe common chest wall deformities, identify variations for the surgical correction of these chest wall defects, understand the surgical options for repair, and also understand the outcomes for repair, including complications and effectiveness. There's 5 categories of chest wall deformities. The most common is pectus excavatum, also known as funnel chest. There's pectus carinatum, or pigeon breast, where the chest comes out like the keel of a boat. There's Poland syndrome, which is a pretty rare anomaly, which includes musculoskeletal defects and rib anomalies. Sternal defects are another uncommon chest wall deformity that we'll touch on. And there's miscellaneous deformities included with chest wall deformities in this 5th category. Pectus excavatum, again, the most common chest wall deformity is in children, accounts for 90% of the consultations we get for children with chest wall deformities in terms of need for repair. The carinatum is where the chest is protuberant. It's the 2nd most common chest wall defect. It's only surgically corrected about 7% of the time. Bracing techniques have really revolutionized the care of pectus carinatum, whereas most of the time bracing at an appropriate time will avoid the need for invasive surgery. Unlike pectus excavatum, carinatum usually disappears during adolescence. Poland syndrome is a rib or cartilage deformity where there can be absent ribs, typically on the right side, and there's also usually an absence of the pectoralis muscle on that side. They can also have syndactyly or brachydactyly. Sternal defects include thoracic ectopia cordis. If it occurs in the neck, it's characterized as cervical. There's thoracoabdominal ectopia cordis, and then there's also cleft or bifid sternal defects that we see. This is just a depiction of the areas of the cervical or thoracocervical sternal defects or sternal clefts. This is a thoracic sternal cleft, and then the thoracoabdominal is in this region, and sometimes you have an abdominal defect, which is in the lowermost portion of the upper abdomen. Pentalogy of Cantrell is associated with the epigastric omphalocele, ectopia cordis at the baseline here. There's also an anterior diaphragmatic defect which is associated with this, and with or without a sternal cleft, and there's also usually an intercardiac defect, and most commonly a ventriculoseptal defect. This is a ectopia cordis with pentalogy of Cantrell. This is the heart here. I don't have the video on now, but this is, you can see the heart beating here, and this is a sternal cleft, and this is an omphalocele here. This was able to be repaired with just an omphalocele closure, and several months later, a rib graft was placed here to correct the sternal defect. There can be June syndrome, which is asphyxiating thoracic dystrophy, where the rib cartilages associated with the ribs do not grow. So you get
locking in of the chest wall, which requires surgical intervention. Charcot-Levin syndrome is a syndrome more common in Puerto Rican patients, and it's just a spondylothoracic dysplasia. So the incidence of pectus excavatum is about 1 in 250 to 350 individuals in the United States. It's present at birth or within the first year of life in over 86% of patients. Most of the time, parents forget during that time period when it tends to self-correct. It can also be confused with pseudopectus excavatum, which I'll show you in a minute. It becomes clinically apparent during growth. It has a male to female predominance of 3 to 1, and the cause is unknown. Some of the theories of the cause of pectus excavatum include intrauterine pressure, rickets, diaphragmatic abnormalities, abnormalities in the costal cartilage, decreased zinc levels, or genetic predisposition, which is common. 37% of patients do have a family history of chest wall deformities. 15% have associated scoliosis. 11% have a family history of scoliosis. And pectus excavatum is most severe in patients with Marfan syndrome. It can be associated with congenital heart disease in 2% of the patients, and 15 to 18% of those are actually mitral valve prolapse related to the sternal compression. If you do have a patient with severe pectus excavatum, Marfan's, the ruling out of Marfan's disease is prudent. Sometimes this can be done with an eye exam to identify the subluxation of the lens. And also an echocardiogram will document whether the aortic root is dilated or whether there is significant mitral valve regurgitation in these kids. So it was first described by Balhoinas in 1600. Rokitansky described the medical student with a deformity in the 1800s. Operative intervention in 1911 by Meyer and Sauerbrock. Brown, Lester, and Ravitch described their techniques in the late 1930s and 1940s. The pectus types, you can have a symmetrical or asymmetrical defect. Some are more challenging to work with in terms of repair. This is a pseudopectus excavatum, and so infants that sometimes they go on to maintain this pectus excavatum. The cardiopulmonary effects of a depressed sternum are unclear, but had been difficult to prove until recently. Cardiac MRIs in European studies have shown end-diastolic filling volume impairment with a sternal defect excavatum, which is improved after NUS repair or chest wall repair. Patients typically describe exercise-induced intolerance compared to their peers, but sometimes also they have nothing to compare it to. They've always been tired. They've always been, having symptoms when they run, and they just think it's related to their own physical stamina. But most report improved stamina after surgical repair, and again, the impairment is attributed to decreased end-diastolic filling volume from cardiac compression. So this leads to less stroke volume, less working capacity and stroke volume when they're at high cardiac output, reduced pumping capacity of the heart during exercise in upright position, and again, significant hemodynamic improvement after repair. So workup typically would include that history of exercise-induced intolerance, and a chest CT is done to measure the chest index or severity index. Cardiac echo is not typically to look for cardiac dysfunction, but more to look for whether there is an associated anomaly, and such that the patient might require open repair of the cardiac anomaly, at which time a chest wall repair could be done, or you could delay the open cardiac surgery and do a NUS procedure and leave a bar for a couple of years. So the CT or Haller index is basically the shortest anterior-posterior dimension of the chest wall divided into the widest right to left, and the index of 3.2 consistent with a chest wall deformity, severe pectus excavatum, mild, moderate to severe with these numbers. Haller index
time, less working capacity and stroke volume when they're at high cardiac output, reduced pumping capacity of the heart during exercise in upright position, and again, significant hemodynamic improvement after repair. So workup typically would include that history of exercise-induced intolerance, and a chest CT is done to measure the chest index or severity index. Cardiac echo is not typically to look for cardiac dysfunction, but more to look for whether there is an associated anomaly, and such that the patient might require open repair of the cardiac anomaly, at which time a chest wall repair could be done, or you could delay the open cardiac surgery and do a NUS procedure and leave a bar for a couple of years. So the CT or Haller index is basically the shortest anterior-posterior dimension of the chest wall divided into the widest right to left, and the index of 3.2 is considered consistent with a chest wall deformity, severe pectus excavatum, mild to moderate to severe with these numbers. The Haller index, though, was based on a paper in 1987 with only 18 patients. Many were under 10 years of age. So there's flaws in this study in terms of if you have patients with really wide chest, that can overestimate your Haller index, and those with narrow chest can underestimate it. So a correction index is a identifier that was created in 2011, in which they took 250 patients and got chest scans on each of them and calculated both the Haller index and the correction index. The correction index basically will subtract out for the long width of the chest and estimate how much you have to pull the chest anteriorly to correct it, to make it straight. If you have a correction index of under 10%, your chest is going to look normal, both on exam and a CAT scan. If it's over 20%, it's usually clearly abnormal. And sometimes with the Haller index, there's a 41% overlap between patients who did have a pectus and who didn't, based on the CT imaging. The 1949 description by Ravitch mature patients, and also with very asymmetrical chests, which require some rib resection to make it more aesthetically pleasing. And in 1997, Nuss described the minimally invasive repair, which did not require any resection of cartilages and a placement of a temporary bar. With the open repair, it requires either an inframammary incision or sometimes a sternotomy type incision, resection of the costochondral cartilages from about T2 down to T8, sternal osteotomy and fixation with a bar, usually in subcutaneous pectoralis flaps, and these are drains. So a pretty invasive procedure. Again, these are flaps that have been elevated, and this is a picture actually of a very young child, which you would not recommend doing it in this age with an external brace, because this child may develop asphyxiating dystrophy, which I'll show you some pictures of later on. The open repair is a longer and complex procedure, considerably more blood loss. Failure rates are between 5 and 10% for major recurrence, minor recurrence, and another 5 to 10% based on the age of operation. Again, this is a repair that should be done when kids are skeletally mature. And in males, that's usually between 17 and 18 years of age. Females, sometimes it can be done as young as 16 years of age. Again, the potential morbidity of a thoracic dystrophy and restrictive lung disease is a real problem. This is a picture on the left here, which shows a patient after a Ravitch procedure, which shows that these top costochondral cartilages were not resected. So there's overgrowth here, and then there's no growth down below, making this asymmetry appear like this. This is a young man who had it done at a young age, I believe at 13 years of age, and this portion of his chest did not grow. You can see the asymmetry between the abdominal wall and the upper chest, and this is where these thoracic dystrophy can be seen after open repair. And this is the paper by Nuss and his group, which described the thoracoscopic, or actually the minimally invasive technique that did not use thoracoscopy in the beginning, where they passed a bar beneath the sternal defect, flipped it into place, and then created a bridge here, a temporary brace, such that after 2 to 3 years, when the bar could be removed and maintain that correction. This involved 42 patients, all under 15 years of age.
And this is some pictures of the technique. The bar is bent to the shape of the external chest wall. Bilateral thoracic incisions are made, and this is a picture when Dr. Nuss used to do a subxiphoid incision and use his finger beneath the sternum to guide the passage of the bar across from the right to the left. Now thoracoscopy is utilized almost exclusively, both for safety and for visualization. This is a picture of thoracoscopy with a 5 mm port in the right chest wall, and this is a bar passer passed from the right to the left. This is the head on the left side of the screen and the feet on the right side of the screen. This is a CT image showing cardiac shift and compression. And as you can imagine, if you're trying to pass a bar passer through the peristernal border here and under here, it's going to be very difficult not to injure something if you can't see well enough. So now with thoracoscopy and sternal elevation techniques, some of the problems with this have been avoidable. And this is a CT scan of the patient with the bar in place after corrective surgery. These are some pictures of the bar in place with lateral stabilizers. In this case, this patient has 2 bars, the upper bar having the lateral stabilizers and the lower bar without stabilizers. This is just a preoperative image in the operating room with markings where we presume to pass this bar. So we mark usually in 2 positions in case we need to place a second bar. We make a thoracic incision and usually put the scope in below and guide our passage of the bar passer across. So this is before and this is after. Postoperative pain management has really been revolutionized over time. It used to be epidural catheters were the thing to do for these patients. They ended up staying for 5 days. This is a picture of the anesthesiologist placing an epidural. We used them here in Children's National in 2016 and found that most kids had a length of stay over about 5 days. And when we switched to a patient-controlled analgesia, PCA with pre-op methadone and gabapentin, the transition to oral meds during the first day or 2, our length of stays dropped to 3 days. And for about a year now, we've been using cryoablation, which includes freezing the intercostal nerves from T3 to T7 bilaterally, which adds about 30 minutes to the case, but the length of stay has dropped to 2 days, and the postoperative opioid consumption is significantly reduced. Bar removal, this is just a picture, an old picture showing making an incision on one side and pulling the bar out. We typically would make 2 incisions and take the bar out unbended on either side because there have been complications with bar removal in terms of injuring the heart, and that's to be avoided at all costs. So with the minimally invasive bar repair, the Nuss procedure, there's no need to make the pectoralis flaps. There's no need to remove cartilages or perform osteotomies. The operating time is generally much shorter, 1 to 1.5 hours compared to 3 to 4 hours. Minimal blood loss, presumed normal long-term chest strength and expansion, flexibility and elasticity because you're not removing any cartilages and predisposing to potential osteodystrophy. In 2013, multi-center institutions contributed to this study looking at postoperative complications and pulmonary function tests as a marker of the benefits of the Nuss repair. And there were 11 centers, all performing pre- and postoperative pulmonary function tests, and they demonstrated significant improvement in lung function at rest and VO2 max and oxygen pulse oximetry after pectus excavatum in patients with a chest index over 3.2. They also noted that there was subjective improvement in the chest shape as well as improved body image experienced by all patients. This is a cardiac echo showing transesophageal echo showing right atrial compression prior to pectus repair, and this shows relief of compression. This is the compression here, showing the indentation of the sternum on the right atrial wall, and this is after chest wall repair and relief of that atrial compression. And there's studies in adults which have showed the right ventricular ejection fraction significantly increased after chest wall repair, specifically the Nuss repair, and the end diastolic filling volume by another group was shown to be significantly improved after Nuss repair. And a third study which also showed significant improvement of the right ventricular end diastolic volume and left ventricular ejection fraction. Most of the prior studies using cardiac echo and echocardiography have been done at rest,
And most of these done in teenage patients are pretty normal. But if they're done with exercise, the echoes have been showing early improvement of cardiac function and have been sustained in follow-up. The pulmonary function test, typically if they're performed early postoperatively, will show a decrease in pulmonary function, probably related to postoperative recovery, but significant improvement 2 to 3 years after repair. The main complications of the NUS repair include bar displacement, pneumothorax, pleural effusions, pericarditis, cardiac or pericardial injury. And from a multi-institutional study combining the results in complications, bar displacement occurred about 9% of the time. Pneumothoraces requiring tubes, chest tubes were about 5%, although I should say about 100% of the time we have carbothorax and pneumothoraces after NUS repair, and we rarely place any chest tubes. So the presence of a pneumothorax needing a chest tube is pretty rare. Epidural catheter complications were about 4 or 5%, which is fairly high. Infectious complications, 2%. Pleural effusions, 2%. Thoracic outlet syndrome, some of the more rare complications, under 1%, include thoracic outlet syndrome, pericarditis, cardiac injury, sternal erosion of the bar, or thoracic artery pseudoaneurysms. This is a combination of multiple reports in the literature which show 19 severe life-threatening complications of NUS repair, and this was through 2015, 11 cardiac injury cases, some reported, some unreported, 14 in this series. Reported cases of mortality were 3, unreported cases of mortality were 7. So 10 major complications in bar placement, added up to a total incidence of less than 1%, but it's not insignificant because death after this operation, which is an elective operation, should be minimal or none, and it's not insignificant to have a death after this procedure. This is a case report where surgeons had perforated the right ventricle and right atrium during a NUS repair while using thoracoscopy, and I showed you that CT scan before. You can have the scope in there and you can actually not visualize the bar passer going into the heart, and they didn't have any visible bleeding under thoracoscopic guidance, but when the patient deteriorated, they did an urgent sternotomy and found these injuries, which they repaired. Unfortunately, the patient suffered an oxic brain injury and died 11 days later. So this is a combination of Dr. Hebra had reported to the chest wall interest group major life-threatening complications between 1998 and 2016 of all pectus surgeries done that had been reported in the literature. And what he found is that there have been 27 published cases with 32 unreported life-threatening complications of the NUS repair. And those included cardiac perforation, hemothorax, major vessel injury, lung injury, and that's from putting the trocar too low, or liver injury, putting the trocar too low, or lung injury from bar passage, GI problems, and diaphragmatic injury as well. The reported incidence of minor and major complications were about range from 2 to 20%. The mortality of bar placement, with bar placement, again, were 4 deaths reported and 7 unreported deaths in cases. 7 major complications were encountered at bar removal. There were 2 deaths, and usually that's from injury to the pericardium with bar removal, or bleeding from a major vessel, usually an intercostal vessel or internal mammary vessel. Of the estimated 50,000 NUS cases performed worldwide, again, there's 0.1% that develop life-threatening complications, and usually these occur during one's learning curve of the operation. So what are the risk factors of complications during pectus surgery? The main ones, which could lead to severe complications or mortality, are prior chest surgery, the severity of the pectus, and as well as surgeon inexperience. We should note that major adverse outcomes and complications are underreported. There's many cases that probably occur that are not reported in the literature. Operative technique, patient age, proper training, chest asymmetry, severity index, and prior chest surgery all play a role in the incidence of these adverse outcomes. And you can't avoid these complications with proper training
and again, sternal elevation techniques, which I'll touch on next. Bar location is kind of the Achilles heel of this operation. Occurs again early during one's learning experience and ranges anywhere from 1.5% to 6%. Again, through several different experienced surgeons here. This is a series by Nuss and his original published in 2010 with 1,215 patients, again showing some of the complications of pneumothoraces in 64%, very high, but most of the time they resolve spontaneously. Very few will require chest tube, only 4%. Horner syndrome, drug reactions, all these minor complications occur 1% or less of the time. No deaths in their series here, no cardiac perforations. Bar displacements, again, 6% in this experience, 4% requiring a revision. Overcorrection in about 3.7%. Recurrence in about 1%. In an update to this series, published in 2020, which included patients from 2008 to 2018, included a total of 1,885 patients. So there were 1,034 pectus repairs, 996 primary Nuss procedures, 38 redo operations, 22 of which were after failed Nuss procedures, 16 after failed ravage. They also had a couple hundred of patients that underwent the vacuum bell procedure to attempt to repair the pectus excavatum, and 719 patients underwent primary bar removal. And this was published in the Annals of Surgery in 2020. They had one bar in about half the patients, 49.8, 2 bars in 49% of patients, which again is a high number, and they advocated placing more than 1 bar in order to get a better correction and to take the pressure off that initial bar. No deaths. About 1.8% required reoperation for bar displacement. 0.3% had hemothorax, wound infections in just under 3%, and bar allergy in 2.9%. This is a picture of a patient who underwent placement of 3 bars, and some people question whether you would ever do 3 bars. I've done a couple patients with 3 bars, and specifically kids who had a ravage but needed a revision. And if you need to, you can do it safely. This is a report out from the Nuss Institution as well, describing hemorrhage with bar removal. It can be severe. In this series, they had between 500 and 1,500 cc's of blood loss. Possible sources unknown usually, but include intercostal vessels, internal mammary vessels, the parenchyma of the lung, or cardiac injury. If you do have a incidence of bar bleeding at the time of bar removal, the best thing to do is place your fingers back in the openings where the blood is coming out. Obtain a cardiac echo as soon as possible. Resuscitate the patient. Most of the time it's just minor bleeding, which will not require any intervention, but you should be prepared to open the chest if the patient deteriorates. And again, echo to rule out cardiac injury. This is a series of pictures showing bar migration. This bar had kind of turned by a couple days post-op. For some reason, it was not adjusted, and this is about 9 months later, showing the bar flipped. And I don't know the context of this situation, whether the chest deformity was chest repair was maintained. Sometimes we would leave a bar if the bar is not sticking out at the ends, and if the chest correction is maintained. But it's just based on what the chest looks like most of the time. So in my own personal experience, I've done 389 chest wall reconstructions, repairs. That includes 39 ravage procedures, 22 for carinatum, 17 for excavatum. So roughly 1 per year for carinatum. Now, as I said, most of the time we do bracing starting at ages 12 and 13. So the need for open repair of carinatum is very, very rare. So I've done 350 Nuss repairs, 335 primary, 15 redo Nusses, 4 after failed ravage, 11 after failed Nuss, and I've also done 234 bar removals. In terms of early complications, I've not had to place a chest tube after Nuss for pneumothorax. I have had prolonged pneumothoraces, but
patients were asymptomatic, so did not require aspiration and eventually resolved, even some taking a week or two to resolve. Not had any cases of pericarditis, and that's manifested by a pericardial effusion, fever, chest pain. It can occur anywhere from a week to 3 months post NUS procedure. Most of the time we think it's caused by an injury to the pericardium, where a hole is created in the pericardium and there's leakage of pericardial fluid, and then reaction with the bar in the thoracic cavity. The hole may seal and then create a potential for a pericarditis situation. Superficial infections, 0.6%, about 1% deep space infections, no hemothoraces. Pleural effusion requiring chest tube, one patient that required that. That was actually a patient who had a delayed hemothorax. It was actually several months after repair we put a chest tube in. No cardiac perforations, no deaths, no pericarditis. Bar displacement require reoperation. I've had 6 of those. A couple recently, and probably related to the use of cryoablation and my being too aggressive about placing the bar really low, where I should have placed it a little higher, and there's just too much pressure on the bar. I've had to explant 3 bars for deep infection, and I've had 5 cases of bar allergy, and 3 of those I had to remove the bars. And again, no perforations or deaths. This is a series of Dr. Park in Korea, who also does adult patients. He's done 2,682 pectus repairs, 1,900 bar removals, a total of 4,600 procedures, no mortalities, bar flipping in about 3.4% of the time, of 322 cases. His recent series, he has no bar flips. And this is the lateral stabilizers that come with the bar. These do not necessarily prevent bar flippage. The way to prevent bar flippages are typically to go very close to the peristernal border, so the pressure on the bar is at the sternum, not out at the ribs. Also making an appropriate length bar and not placing it on an area of the sternum where you can see a knob of cartilage which is coming down and the bar is unstable on it. You can also use stabilizers between the bars, which this is Park's x-rays of kids that he's used bridging plates to bridge the upper and lower bar. Again, with 2 bars, you also have the benefit of taking the pressure off the bar by placing 2 bars, and sometimes that aids in preventing bar flippage. And this is crisscrossing the bars, or again, lateral stabilizers that include both or all 3 bars. Sternal elevation techniques have been a great advance to safely passing a bar, and also decrease the inadequate repairs, where if you try to place a bar low, you're not able to see, so you place it higher, and then you have a residual defect. This is a roll track retractor where penetrating towel clamp is placed in the xiphoid sternum. It's elevated, and this is before passing the bar, so now you can clearly see across from right to left. And this is a Park crane, a different technique where you can use a sternal wire, attach it through the table of the sternum, attach it to this crane, and elevate the sternum for similar benefit. And it's just a picture of the Haller index before at 8.8, and you can see passing a bar here would be very treacherous in terms of risking the heart, but after elevating, you got a nice clear plane underneath. You get easier angle of approach for your bar passer, and it's basically the Haller index is normal with the use of the crane prior to NUS repair. So what have we learned in terms of technical points? Lateral stabilizers are important to prevent bar displacement, but they're not essential if the bar is bent correctly, which means it's snug to the chest wall, and also it goes through the peristernal border close to the sternum. Liberal use of multiple bars improves outcomes, and certainly in the NUS experience, he's used 2 bars in almost half the cases. Elimination of the CO2 carbothorax at the end is useful by elevating the peak inspiratory peak pressures, and can prevent air trapping and evacuation of the CO2 carbothorax.
You can make a substernal pocket to assist with safe bar passage to the mediastinum. I would recommend always using thoracoscopy and liberally using sternal elevation. So the minimally invasive pectus bar repair or NUS repair can be performed with less blood loss and operative time than the open technique. Postoperative hospitalization is definitely shortened by the NUS procedure, and now we're seeing being shortened by better analgesic techniques, specifically cryoablation. And short-term follow-up reveals comparable pectus excavatum correction with both the NUS and the open techniques, but I think the standard of care now is to do the minimally invasive technique. Thank you very much. A couple additional points. You can definitely achieve a minimally invasive pectus repair after a failed open repair. During one's learning curve and technical modifications have improved the outcome and minimized complications, but definitely patients need to follow long-term to really carefully analyze your results. Thank you. Thank you, Dr. Kane. We'll open the forum for questions. The questions that we have, I'm just going to read them, and Dr. Feng, I see that you're on. What is used for sclerotherapy? I'm assuming they didn't mention it's lymphatic, but I'm assuming it's lymphatic malformation. What are the common complications in the LES group? Are they done in stages, and how do they know when to stop the procedure and defer for another session? Yeah, thank you. So for the question, I assume it's for lymphatic malformations, although technically you can also do it. The question also applies to venous malformations. Can you hear me okay? I'll throw that out there. Yes. Okay. So our interventional radiology folks, we work very closely with them in our multidisciplinary center for all the vascular anomalies. And we typically refer the lymphatic malformations, especially the macrocystic ones, to our interventional radiology colleagues first for sclerotherapy. And so my understanding is there are a number of agents that can be used, and they essentially have similar outcomes. The ones we use here are typically either sometimes ethanol, but probably doxycycline or any other of the sclerosing agents. Sometimes it's bleomycin, sometimes it's ethanol. But I think doxy is kind of our go-to. And so they would just drain the lymphatic malformation and then inject the sclerosant. They try to target as many as they can see, especially because they do it under ultrasound guidance. And typically we get an ultrasound or some imaging beforehand just to see if the patient's symptoms correlate with where we're seeing the lymphatic malformations, and they try to target as many as they can. In terms of stages, they will target whatever they see, and then we typically see them back in clinic in about a month or two and see if all of what they had come in with initially, those symptoms are gone, and or we don't feel any of the lymphatic malformations, especially if it's in the skin or somewhere palpable. And if there's still any residual, we'll just ask them, are they symptomatic or not? And we typically leave them if there are no symptoms. And we come back and do it later in follow-up if they have any other complaints in the future. Thank you. Another question was regarding to pectus excavatum, which I'll answer. Do you use titanium bars after having metal allergy, or do test metal allergy before the procedure? Great question. So the recommendation and the current procedures requires us to test for bar allergy, and about 5% of kids have nickel allergies, although there's other metals that are in that steel bar. So yes, if the child is allergic to nickel, we will order the titanium bar. However, the company is currently trialing new titanium bars, and so I think going on in the future, the regular steel bars will be replaced by titanium bars, which then will not require us to test us for allergy. These bars are actually, I saw them outside. I've talked to the rep. We're going to have them coming in about a month and bring the bars for us to use. They're very thin and are actually very strong. So it'll be very easy to put in the sense that they're not thick enough, but they're also very strong. And then you have to use a stabilizer with these titanium bars because they're actually thinner. So we think that it'll flip much more. We don't have the results because it's a new technology, but we're hoping the steel bar will be replaced by titanium bars, hence it will eliminate us to test for allergies.
Another questions to Christina, Dr. Feng. Have you ever had cases of severe macrocystic lymphangioma manifesting during COVID infection? We have not seen that over these past few years with COVID. Like we haven't seen super infections. We haven't seen any increased cases of infected lymphatic malformations, at least not here. So no to that so far. Any other questions? I don't see anything else. Okay. We will move on to the next topic. I think there was one about laser treatments on the chat, which I assume is for vascular anomalies. Yes, what are the indication for laser treatment? Yes. Yeah, we typically, so that is, so in our multidisciplinary clinic, we work with our dermatologists who typically offer the laser treatments, and they're mainly for very cutaneous lesions, things very flat, superficial, not really any of the raised lesions. So anything that's more for cosmesis and for, for the large, like the port wine stains, things like that, they'll offer pulse dye laser, and they'll offer it pretty early on these kids, not waiting till they're older to see how it looks, because they find that treating it earlier has better cosmetic outcomes and fewer complications later on for these kids that are diagnosed early. Great, thank you very much. Thank you for presentations. We'll be moving on to our next presenters and moderator. Կորինյան, դուք պետք է վարեք հաջորդ սեսիան։ Okay, չէ հիմա։ Հիմա լավ է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ես ամեն ինչը կազմակերպողներին, ես շատ հետաքրքիր սիմպոզիումին հնարավորություն մասնակցելու, ինչպես նաև այս դերով ինչ-որ հիմա եմ հանդես գալիս։ Ես ուղղակի հիշելով պարոն Տարակյանի խոսքը, երբ նա խոսում էր պրոֆեսոր Վանյանի մասին, մի փոքրիկ դիտարկում անում, ես բախտ եմ ունեցել պրոֆեսոր Վանյանի ուսանողը լինել 93 թվականին եւ ինչպես ինքը նշեց լեգենդար ուսուցիչներին ամբողջ կյանք ուզում ես նմանվես եւ շատ ուրախ եմ որ ունեցել եմ նման հնարավորություններ։ Շնորհակալություն եմ բոլոր մասնակիցներին, արդեն 527 գրանցված մասնակցին։ Այսօր մեր առաջի թեման մեզ կներկայացնի նշած սիրելի Դավիթ Տալակյան, որին մեր Հայաստանի մանկական վիրաբույժներին ներկայացնելու կարիք չկա, բայց ես ընդհանուր դեպքում իրեն ներկայացնեմ, իրան թեման, որի մասին ինքը այսօր խոսելու է, դա թորակոսկոպիկ, մանկական թորակոսկոպիկ վիրաբուժությունը Հայաստանում ընդհանրապես, իսկ Դավիթ Տալակյան բժշկական գիտությունների տեխնազու է, մանկական վիրաբույժ է, Երևանի Surb Astvatsamayr բժշկական կենտրոնում է հիմա աշխատում, բժշկական կրթությունը ստացել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանում, կլինիկական օրդինատուրան եղել է Surb Astvatsamayr բժշկական կենտրոնի մանկական վիրաբուժության բաժանմունքում, ասպիրանտուրայի գիտական աստիճանի համար նրա հետազոտությունը կատարվել է թորակոսկոպիկ թիմեկտոմիա երեխաների մոտ միասթենիայի համար, սա իր ասպիրանտուրայի թեման է եղել։ Իրեն կարիերայի ընթացքում Դավիթը բազմաթիվ վերապատրաստումներ ունեցել, բազմաթիվ երկրներում կարելի է ասել, եւ ես հիմա սիրով թվեմ այդ նրանցից մի քանիսը երևույթին։ Ման եւ դարձի վիրահատությունների համար United States California համալսարանական հիվանդանոցում Լոս Անջելես, Ամերիկա, անիրև կրծքավանդակի վիրաբուժության 2 տարի վերապատրաստում, Ֆիլատովի անվան համար 13-րդ կլինիկայում Մոսկվա, Ռուսաստան։ 2 ամիս վիրաբուժական ուսուցչության դիտորդություն Սլոյան Քիթերինգի Քասկեի կենտրոնում Նյու Յորք,
1 ամիս վիրաբուժական ուսուցկաբանության կենտրոնում LMU Երևի Landes Medizinisches Universität Klinika München Գերմանիա, 1 ամիս շնչուղի վիրաբուժության դիտորդություն Necker մանկական կլինիկայում Փարիզ Ֆրանսիա, 1 ամիս մանկական վիրաբուժության դիտորդություն Մարսելի Լա Տիմոն հիվանդանոց Ֆրանսիայում նոր եւ մանկական առողջության պահպանման ոլորտում, այնուհետև 1 ամիս դիտորդություն Կանազավայում Ճապոնիա, նա նաև ստացել է հիվանդանոցային կառավարման MBA դիպլոմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի 2015 թվականին։ Դավիթ ջան, սիրով լսում ենք քեզ, հետաքրքիր թեման։ Խնդրեմ, Դավիթ։ Բարև ձեզ հարգելի գոլեգաներ, ուզում եմ բոլորին ողջունել այս հրաշալի օրվա կապակցությամբ, մեզ մոտ այսօր անցկացվում է միջազգային կոնֆերանս նվիրված պրոֆեսոր Ալբերտ Վանյանի հիշատակին եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ ինձ հնարավորություն է տրվել ներկայացնելու Հայաստանում մանկական թորակոսկոպիկ վիրաբուժության փորձը եւ իդեպ ասեմ, որ աշխատում եմ Surb Astvatsamayr բժշկական կենտրոնի մանկական կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքում, որը պրոֆեսորի կենթանության օրոք անվանվել է պրոֆեսոր Վանյանի անվան մանկական կրծքային վիրաբուժության բաժանմունք։ Ինչպես տեսնում եք, առաջին թորակոսկոպիկ վիրահատությունները Հայաստանում կատարվել են 2006 թվականին, մենք այդ ժամանակ սկսել ենք ավելի պրիմիտիվ միջամտություններից, կրծքավանդակի վնասվածքների ժամանակ կատարում էինք դիագնոստիկ թորակոսկոպիա եւ պլևրայի էմպիեմաների եւ ֆիբրինոթորաքսների ժամանակ կատարում էինք կրծքավանդակի փողոցի դեբրիդմենտ։ Ինչպես տեսնում եք, 2012 թվականին արդեն փորձի ձեռքբերման հետ մեկտեղ մենք ունեցել ենք առաջընթաց եւ վիրահատել ենք առաջին օրացնին թորակոսկոպիկ եղանակով կատարելով ստոցանու պլաստիկա կեղծ ստոցանիական ժողովածքի ժամանակ եւ 2017 թվականին արդեն բավարար հմտություններ ձեռք բերելուց հետո վիրահատեցինք նորածնային վիրաբուժության մեջ ամենաբարդ վիրահատություններից մեկը համարվող կերակրափողի ատրեզիա եւ կերակրափող շնչափողային խուղակի դեպքում արվող թորակոսկոպիկ խուղակի անջատումը եւ անաստամոզի ձևավորումը։ Ներկայումս կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունում թորակոսկոպիկ եղանակով կատարվում է վիրահատությունների ողջ սպեկտրը, որը արվում է զարգացած երկրներում եւ մյուս սլայդներում ես կփորձեմ ներկայացնել դեպքեր, որոնք կապացուցեն դա։ Պացիենտների բաշխումը ըստ հիվանդության մեր մոտ հետևյալն է եղել, ընդհանուր առմամբ կատարել ենք 379 վիրահատություն, որոնցից միջնորմի գոյացությունները եղել են 28, կերակրափողի ատրեզիաները եղել են 25, ստոցանու վիրահատությունները 31, թոքի արատները 66 եւ պարազիտար ախտահարումների համար կատարվող վիրահատությունները կազմել են 11-ը եւ դեբրիդմենտը, որը ամենասկզբում արվող վիրահատություններից էր եւ հիշում եք, որ մենք մի քանի տարի անում ենք միայն այդ միջամտությունները գերակշռող, այդ պատճառով ամենաշատ մասը կազմում է դեբրիդմենտը պլևրայի էմպիեմայի ժամանակ։ Ուրեմն ախտորոշման մեթոդները, որոնք կիրառվել են այդ հիվանդների բուժման ընթացքում ստանդարտ կրծքային վիրաբուժական հիվանդների ախտորոշման մեթոդներն են, դրանք են ռենտգեն հետազոտությունը, ՈՒՑՀ-ն, համակարգչային շերտագրությունը, MRT-ն եւ բնականաբար լաբորատոր դիագնոստիկան։ Ուրեմն ավելի մանրամասն ասեմ, որ ստոցանիական ժողովածքները վերջին 10 տարիների ընթացքում մեզ մոտ եղել են ռելաքսացիայի տեսքով 6-ը, 25-ը եղել են կեղծ ստոցանիական ժողովածքներ եւ դրանցից 8-ի դեպքում մենք թորակոսկոպիկ ճանապարհով արել ենք նաեւ սինթետիկ նյութով պլաստիկա, իդեպ 3 դեպքը եղել է 1 օրեկան երեխայի մոտ, երբ որ մենք կիրառել ենք էկոֆլոն կամ գորտեքս։
Սա ստոցանոպլաստիկայի ամենաբարդ տեսակներն են, որոնք կարող են արվել եւ նորածնի մոտ դրանք իրականացնելը շատ դժվար է, քանի որ կրծքավանդակի խոռոչը շատ փոքր է եւ այնտեղ աշխատելը բավականին մեծ դժվարություն է ներկայացնում։ Ուրեմն բաշխումը ըստ տարիքի նորածինները եղել են 21-ը եւ 1 ամսեկանից մեծ երեխաները եղել են 10-ը։ Հետևյալ ուրեմն տեսանյութում ուզում եմ ներկայացնել ստոցանիական ճողվածքի կրկնակի ռեցիդիվի դեպք, ինչպես տեսնում եք կատե հետազոտության վրա, եւ թորակոսկոպիկ տեսարանը, որ ունենք արդեն իսկական ճողվածք, այսինքն ունենք պարկ, ասեմ, որ երեխան մեր կլինիկայում վիրահատվել է նորածնային տարիքում ստոցանիական ճողվածքի կապակցությամբ բաց եղանակով, այսինքն կատարվել էր լապարատոմիա եւ մի քանի տարի անց այլ կլինիկայում, որը իդեպ փորձ չուներ ստոցանիական ճողվածքների վիրահատությունների, կատարվել էր ռեցիդիվի համար վիրահատություն եւ ըստ վիրահատող վիրաբույժի կիրառվել էր ցանց։ Ինչպես տեսնում եք, թորակոսկոպիայի ժամանակ մենք որևէ ցանցի առկայություն չտեսանք եւ կարողացանք բարեբախտաբար առանց որևէ բարդության կատարել ստոցանոպլաստիկա սեփական հյուսվածքներով եւ երկու լապարատոմիայից հետո կրկնակի ռեցիդիվի դեպքում ունեցանք քիչ ինվազիվ վիրահատական միջամտություն, որը թույլ տվեց վերջ դնել երեխայի խնդիրներին։ Ուրեմն թոքերի արատների դեպքում պացիենտների բաշխումը տեղի է ունեցել հետևյալ ձևով, կիստոզ ադենոմատոիդ մալֆորմացիաների դեպքում մենք ունեցել ենք հետևյալ պատկերը, 19 պացիենտ վիրահատվել է, որոնցից 17-ի դեպքում մենք կատարել ենք լոբեկտոմիա եւ 2-ի դեպքում թոքի ատիպիկ ռեզեկցիա, Նևմոթորաքսները սպոնտան, որոնք վերջին տարիներին իդեպ շատացել են եւ դիմելիությունն է շատացել մեր կլինիկա, եղել են 45-ը, դրանց բոլորի դեպքում կատարվել է ուրեմն թոքի ատիպիկ մասնահատում հիմնականում էնդոջիայի ստեպլերի օգնությամբ եւ երկու դեպքում մենք ունեցել ենք ռեցիդիվ վիրահատությունից հետո, ինչի համար ստիպված ենք եղել կատարել նաեւ պլևրոդեզ, այսինքն կրկնակի վիրահատվել են այդ պացիենտները եւ ունեցել ենք սեկվեստրացիայի երկու դեպք, որոնցից ուրեմն մեկի ժամանակ արել ենք լոբեկտոմիա եւ երկրորդի ժամանակ արել ենք թոքի ատիպիկ մասնահատում առողջ հյուսվածքի սահմաններով։ Իհարկե ատիպիկ տեղակայում ունեցող անոմալ անոթների հատելուց հետո ուրեմն հետևյալ դեպքը հատկանշանական է նրանով, որ երեխայի մոտ եղել է ուրեմն կիստոզ ադենոմատոիդ մալֆորմացիա, նա ունեցել է սեկվեստրացիա եւ միևնույն ժամանակ ուրեմն թոքի թարախակույք։ Երեխան տեղափոխվել էր մեզ մոտ այլ կլինիկայից եւ իդեպ դիմել էր այնտեղ փորացավերի կապակցությամբ եւ ՈՒԶՀ-ի ժամանակ պլևրալ խոռոչում հայտնաբերվել էր հեղուկ, ինչի կապակցությամբ նաև կատարվել էր կրծքավանդակի ռենտգենոգրաֆիա եւ այնուհետեւ կատե հետազոտություն, որը նշանակվել էր մեր կողմից անգիո ռեժիմով ու հայտնաբերվել էր նաև սեկվեստրացիան։ Ինչպես տեսակ ուրեմն կրծքային աորտայից երեխայի ձախ թոքի ստորին բիլթեն մոտենում անոմալ զարկերակներ, կար մեծ թարախակույտ, իդեպ սա մեր վիրահատած թորակոսկոպիկ լոբեկտոմիաներից առաջինն էր եւ ուրեմն թորակոսկոպիայի ժամանակ բավականին լավ անատոմիա հայտնաբերեցինք այն առումով, որ ունեինք ձևավորված միջբլթային ճեղք եւ ուրեմն հիմա տեսնում եք, որ մոբիլիզացվում են դեպի ստորին բիլտ գնացող օքային զարկերակները, որոնք կլիպավորվում են հեմոլոգ տեսակի կլիպսերով, դրանից հետո անջատվում են աորտայից եկող անոմալ զարկերակները, որոնք թվով 4-ն են եղել այս դեպքում
Եվ վերջում արդեն ստորին թոքային երակն է անջատվել նորից հեմոլոգերով։ Բրոնխը հատել ենք էնդոջիայի տեսակի ստեպլերով, ինչպես տեսնում եք տեսանյութում, եւ ստորին բիլդը հեռացվել է։ Էնդոպարկի օգնությամբ։ Ստուգվել է հերմետիկությունը, չենք ունեցել որևէ օդի արտահոսք, կատարվել է պլևալ խորոչի դրենավորում եւ այսքանով վիրահատությունը ավարտվել է։ Միջնորմի գոյատությունների դեպքում բաշխումը հետեւյալ կերպ ունեցել ենք ուրցագեղձի բրոնխոգեն կիստաներ, երկու դեպքում, որոնք տարածվում էին նաեւ դեպի պարանոցային հատված, ինչը շատ հազվագյուտ երևույթ է եւ գրականության մեջ քիչ ներկայացված դեպքեր կան, երբ որ ունենք թորակոցերվիկալ թիմիկ կիստաներ, այս երկու դեպքում մենք կրծքավանդակի մասը իրագործել ենք թորակոսկոպիկ եղանակով եւ հետո պարանոցային մուտքով հեռացրել ենք պարանոցային հատվածի կիստաները։ Երկու դեպքում ունեցել ենք ուրցագեղձի տերատոմաներ, որոնք բարեբախտաբար հիստոլոգիական հետազոտությամբ թիմեկտոմիայից հետո տվել են, որ գոյատությունները եղել են բարորակ։ Մեկ լիմֆանգիոմայի դեպք 10 կերակրափողի դուպլիկացիոն կիստա, իդեպ 3 դեպքում դրանք ունեցել են նաև տարածում դեպի ոլովայնի խոռոչ, այսինքն մենք ունեցել ենք նաև ստամոքսի դուպլիկացիոն կիստաներ եւ մեկ դեպքում ունեցել ենք դիաֆրագմայի մակարդակին եղած դուպլիկացիոն կիստա եւ մեկ նմանատիպ կիստա հայտնաբերվել էր նաև վահանաձև գեղձի ետևում, այսինքն պարանոցային կերակրափողի մակարդակին, որը ավելի ուշ նույնպես պարանոցային մուտքով հեռացվել է։ Ունեցել ենք մեկ շնչափողի դուպլիկացիոն կիստայի դեպք, բարորակ նեյրոգեն գոյատությունները եղել են 10 տարբեր տեղակայման, հիմնականում եղել են հետին միջնորմում, 3 նեյրոբլաստոմայի դեպք ենք ունեցել, իդեպ մեկը եղել է բավականին տարածված, այսինքն ուրեմն ստոզանոց միջև երկրորդ միջկողային տարածություն տարածվող գոյատություն էր, որը ամբողջությամբ հեռացվել է թորակոսկոպիկ ճանապարհով պահպանվելով ազիգոս երակը եւ ոչ մի կարևոր ստրուկտուրա չվնասելով եւ մեկ դեպք, ուրեմն հետին միջնորմում ունեցել ենք Յուինգի սարկոմա, որը նույնպես հեռացվել է, այսինքն մենք միջնորմի գոյատությունների պարագայում էնդոսկոպիկ ճանապարհով վիրահատում ենք ոչ միայն բարորակ տեսակի գոյատությունները, այլ նաև վերջին տարիներին օնկոլոգիական դեպքերը նույնպես վիրահատվում են քիչ ինվազիվ տարբերակով։ Եվ ուրեմն արդյունքները ասեմ, որ եղել է մեկ կոնվերսիա, որը 5% է կազմում, միջին վիրահատական ժամանակը կազմել է 67 պլյուս-մինուս 9 րոպե, ներվիրահատական բարդություններ միջնորմի գոյատությունների վիրահատությունների ժամանակ չեն եղել եւ հետվիրահատական շրջանում ունեցել ենք մեկ դեպք Հորների համախտանիշի, որը բնորոշ է ուրեմն կրծքավանդակի գագաթում գտնվող գոյատությունների դեպքում, հատկապես երբ որ նրանք սիմպաթիկ ցողունից են աճում եւ մի երեխայի մոտ ունեցանք ուրեմն Հորների համախտանիշ ձախ կողմից։ Այս դեպքը ուրցագեղձի բրոնխոգեն կիստայի հետաքրքիր դեպք է, որը թորակոցերվիկալ ուրեմն հատվածում էր եւ ինչպես տեսնում եք կատե հետազոտության վրա սկսվելով ուրցագեղձից գոյատությունը տարածվում է նաեւ պարանոցային հատված, ինչպես նշեցի, մենք ուրեմն կրծքավանդակի հատվածի կիստան հեռացրել ենք թորակոսկոպիկ ճանապարհով եւ հիմա դուք տեսնում եք էնդոսկոպիկ տեսարանը տեսանյութում անջատվում է ուրեմն կիստան, բացազատվում է նրա միջին պարունակությունը ասպիրացվել է եւ էնդոտուփվերի օգնությամբ կատարվում է մոբիլիզացիա շրջակա հյուսվածքներից, մասնավորապես սիներակից եւ կարևոր ստրուկտուրաներից կրծքավանդակի խոռոչի
Գոյացությունը ինչպես տեսնում եք ամբողջովին հեռացվել է, ստոցանական նյարդը չի վնասվել եւ սա արդեն հեռացված պրեպարատն է երկու տարբեր հատվածներից եւ միասին կազմում է սա Երակրափողի վիրահատությունները, ինչպես երևում է դիագրամայում բաշխվել են հետևյալ կերպ, ուրեմն ունեցել ենք 22 երակրափողի ատրեզիայով պացիենտ, որոնցից երկուսի դեպքում տորակոսկոպիկ վիրահատության կոնվերսիա է տեղի ունեցել դեպի բաց վիրահատություն, մեկի դեպքում ունեցել ենք շնչափող երակրափողային խուղակի շատ բարձ տեղակայում, որը անջատվում էր ուրեմն շնչափողի անմիջապես բիֆուրկացիայից եւ հատելու ժամանակ որպես հաճախակի տեղի ունեցող բարդություն վնասվեց ձախ գլխավոր բրոնխի պատը, կատարեցինք կոնվերսիա, կարեցինք բրոնխի պատը եւ բարեբախտաբար ամեն ինչ հաջող ընթացավ հարթ հետվիրահատական շրջանով եւ երկրորդ դեպքում ուրեմն երեխան ուղղակի չէր կարողանում տոլերացնել ածխաթթու գազը կացքավանդակում այդ պատճառով ստիպված ենք եղել մի քանի փորձ կատարելուց հետո խուղակը նույնիսկ փակելուց հետո անցնել բաց տարբերակի Մնացած բոլոր դեպքերում հաջողվել է իրականացնել ուրեմն վիրահատությունը էնդոսկոպիկ ճանապարհով 10 դեպքում ունեցել ենք գերակրափողի դուպլիկացիոն կիստաներ, որոնք վիրահատվել են առանց բարդությունների եւ երկու դեպքում ունեցել ենք գերակրափողի դիվերտիկուլ, դրանք հիմնականում նախկինում գերակրափողի ատրեզիայի կապակցությամբ տարած վիրահատությունների արդյունքում ձևավորված դիվերտիկուլներ էին, որոնք կրկնակի ռեզեկցվել են էնդոսկոպիկ ճանապարհով։ Ուրեմն ասեմ, որ հիմնականում քաշը տատանվել է 2800-ից պլյուս-մինուս 700 գրամի սահմաններում, այժմ մենք կարող ենք ասել, որ 2 կիլոգրամից վերև բոլոր երեխաներին տեխնիկապես կարողանում ենք վիրահատել էնդոսկոպիկ ճանապարհով, մասնավորապես գերակրափողի ատրեզիաների ժամանակ գեստացիաները եղել են 35 պլյուս-մինուս 3 շաբաթ, վիրահատության տևողությունը 80 պլյուս-մինուս 7 րոպե եւ միջին մահճակալ օրերի քանակը եղել է 16 պլյուս-մինուս 5 օր։ Սա բնականաբար վերաբերվում է գերակրափողի ատրեզիայով հիվանդներին, մնացած բոլոր պացիենտները, որոնք վիրահատվել են դուպլիկացիոն կիստաների եւ դիվերտիկուլների կապակցությամբ, վիրահատության տևողությունը եղել է համարյա թե նույնը, բայց մահճակալ օրերի քանակը եղել է շատ ավելի քիչ եւ տարիքային այդ երեխաները եղել են ավելի մեծ երեխաներ։ Հետևյալ տեսանյութում կներկայացնեմ շատ կարճ գերակրափողի ատրեզիայով երեխայի վիրահատությունը, հիմա անջատվում է գերակրափողի դիստալ հատվածը շնչափողի պատից։ Այս դեպքում մենք կարում ենք անմիջապես շնչափողի պատը, էքստրակորպորալ հանգույցներ են տեղադրվում, ինչից հետո ստուգում ենք հերմեցիկությունը, մոբիլիզացնում ենք պրոքսիմալ հատվածը եւ արդեն զոնդի վրա անում ենք անաստամոզը, ինչպես տեսնում եք, ստուգելով լորձաթաղանթի կարի մեջ վերցնելու փաստը։ Եվ արվում են հետին պատի հանգույցները էքստրակորպորալ տարբերակով եւ առաջային պատինը արդեն ինտրակորպորալ կարեր են դրվում։ Այս փուլում տեսակ որ անցկացվեց զոնդը դեպի ստամոքս եւ վերջնական անաստամոզի տեսքը։ Կատարվում է նաեւ պլևրալ խոռոչի դրենավորում։ Ուրեմն ուզում եմ ասել նաեւ, որ մեր արդյունքները ներկայացվել են միջազգային տարատեսակ կոնֆերանսներում, կոնկրետ այս абստրակտը եղել է Եվրոանեստեզիա 2018 ուրեմն ժողովի ժամանակ մեր անեստեզիոլոգիական թիմն է ներկայացրել բարձր էպիդուրալ անզգայացման էֆեկտիվությունը գերակրափողի ատրեզիայով նորածինների մոտ եւ 2019 թվականին International Pediatric Surgery Group համաշխարհային էնդոսկոպիկ կոնֆերանսին, որը տեղի ունեցավ Չիլիում, ներկայացվել է մեր կրծքավանդակի օրգանների, բնածին արատների էնդոսկոպիկ վիրահատությունների փորձը, որը շատ բարձր գնահատականի է արժանացել։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ընձեռված հնարավորության համար եւ հուսով եմ
Զեկույցը հետաքրքիր էր եւ ցույց էր տալիս, թե ինչ առաջընթաց է ունեցել էնդոսկոպիկ կրծքային վիրաբուժությունը Հայաստանում եւ ուզում եմ ասել, որ ամբողջ թիմի աշխատանքի արդյունք է սա եւ միանշանակ պրոֆեսոր Վանյանի մեծ ներդրումը կա այսօր մեր ունեցած հաջողությունների հիմքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան, շատ հետաքրքիր զեկույցի համար։ Հուսով եմ կան հարցեր, վստահ արդեն մեկ հարց կա, ես էլ ունեմ հարց, իհարկե, որը կտանք կհնչեցնեմ ես երկրորդ մեր խոսնագի ելույթից հետո, որը դոկտոր Էնթոնի Սենդլերն է Վաշինգտոնից եւ որի թեման նեյրոպլաստոման է եւ հուսով եմ նույնպես կամ վստահ եմ նույնպես շատ հետաքրքիր զեկույց կլինի։ Ես կարճ ներկայացնեմ դոկտոր Էնթոնի Սենդլերին։ Դոկտոր Էնթոնի Սենդլերը Վաշինգտոնի մանկական ազգային հիվանդանոցի Վաշինգտոնի Ջոզեֆ Ռոբերտ Կրծերի անվան մանկական ազգային հիվանդանոցի վիրաբուժության կենտրոնի փոխնախագահն է եւ գլխավոր վիրաբույժը։ Նա Ջորջ Վաշինգտոնի համալսարանի դիան եւ Նորման Բերնշտեյնի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի վարիչն է եւ վիրաբուժության մանկաբուժության պրոֆեսոր է։ Նա նաեւ հանդիսանում է Շեյխ Զալեդի մանկական վիրաբուժության նորարարության ինստիտուտի իմունոլոգիական նախաձեռնության գլխավոր հետազոտող։ Դոկտոր Սենդլերի գիտական հետաքրքրությունները ներառում են ուռուցքային իմունոլոգիան, ուռուցքների պատվաստումային թերապիան, ինչպես նաեւ նոր սարքերի եւ տեխնոլոգիաների կիրառումը վիրաբուժական պրակտիկայում։ Դոկտոր Սենդլերը միջազգային հայտնի մանկական կոշտ ուռուցքների եւ որոշ բնածին անոմալիաների վիրաբուժական շփման իր աշխատանքներով։ Իրով լսում ենք ձեզ դոկտոր Սենդլեր։ Good morning or good afternoon, whatever time of the day it is. I want to thank Michael Petrosian for giving me the opportunity to discuss neuroblastoma with you today. Well, we all know that pediatric cancer since the 1950s has made incredible progress. As you can see, before the advent of chemotherapy, the survival rate of pediatric tumors was very low. And then when Dr. Faber in Boston started treating with cancer therapy, the survival improved progressively. However, if you now look since the 1990s, or certainly since the 2000s, the significant changes in tumors like neuroblastoma has been very minimal with regard to improving survival. Many of the other solid tumors like Wilms tumor, of course, has a very good survival, it's above 90%, so the change wouldn't be expected. However, neuroblastoma, where overall survival for all comers is about 50% for the high-risk disease, we would hope to make significant improvement, but we've sort of hit a plateau. Well, what is neuroblastoma? We know it's an embryonal tumor of the neural crest, develops in the sympathetic nervous system along the sympathetic chain. Most of them occur in the adrenal region, over 50%, and the other 24% is paraspinal, making it about 75% along the spine or adrenal region. There's a large proportion of about 20% in the mediastinum. It is the most common extracranial solid tumor. And even if you had to define intracranial solid tumors by their phenotype or their type, neuroblastoma would be probably the most common solid tumor in childhood. In America itself, there are about 550 new cases a year. That's about 1 in 7,000 live births. And it's really a spectrum of disease, from ganglioneuroma to ganglioneuroblastoma to neuroblastoma. Most commonly, the tumor is seen as an adrenal mass, and you can see in this picture over here, with a CT scan, this large mass in the adrenal region compressing the inferior vena cava.
Its clinical presentation is very dependent on its symptoms, which do vary according to the location of the disease. As I said, an abdominal mass is present in about 50% or more than 50% of cases and can be identified as such. Anemia, failure to thrive, and weight loss. In the posterior mediastinum, it can cause respiratory distress. In the superior mediastinum, Horner syndrome, meiosis, anhidrosis, and ptosis of the eyelid. Orbital mets can induce proptosis or panda eyes, where the eyes stick out. Bone mets can cause bone pain or limb pain. Hypertension when catecholamines are secreted. And when it invades into the spinal foramina, it can cause paraplegia or chord equina. The opsoclonus nystagmus syndrome is very unusual, and it really speaks to the immunogenesis of this disease, in that either an antibody complex or T cells are attacking normal neural complexes. These patients can get hypokalemia, watery diarrhea due to VIP secreting tumors, which is rare. And then the neonatal disease can present as hepatomegaly or with subcutaneous tumor nodules. So these are some of the clinical features. I spoke about the raccoon eyes and the proptosis. And then these, the mulberry syndrome, where you get these lesions all over the body, specifically in the newborn children. What's the diagnostic workup? Radiologically, you can get a plain film and you could see stippled calcifications in the adrenal mass. A CT scan will show depression of the kidney and displacement downwards, but it doesn't have that claw sign that really encircles the kidney that is seen with Wilms tumor. MRI is done when there's spinal extension and perhaps weakness in the legs, chord equina. A bone scan is useful for technetium 99 that lights up lesions in the bone. And then an MIBG scan is very important for both primary disease and metastatic disease, as when it lights up, it gives you a very good idea of the activity of the tumor and the uptake of the MIBG. These tumors obviously secrete epinephrine, norepinephrine, and also the breakdown products that can be detected in the urine. So we frequently check urine for HVA, homovanillic acid, and VMA, vanilla mandelic acid. Which are both breakdown products of DOPA or norepinephrine. This is just some plain films showing the calcification that one can see in the adrenal region on the left here. This is a very large mass, obviously encircling the aorta, compressing the inferior vena cava, often affecting the renal vessels on both sides. Paraspinal masses, as you can see here, can insinuate themselves into the spinal foramina at each level, causing significant neurologic impairment. And in the thorax, that can often be identified and seen in the paraspinal region. The MIBG scan shows uptake in various sites, not just in the primary site in the left adrenal, but also in bone metastases. The pathology of this tumor is always small blue cells. They say they form rosettes. I'm not exactly sure what they mean by that, but they are a circular clumping of small blue cells. The Schmid classification is a classification we use to identify the pathology, both in stroma-rich and stroma-poor, and has a significance for the prognosis of the disease. Neuroblast differentiation is important if it's differentiated or undifferentiated. The mitosis karyorrhexis index for 5,000 cells is counted to look at the proliferation rate of the disease, and then we know that the age of the patient is very critical in not only the prognosis of the disease, but also in its dictation of how the pathology turns out.
So the classification is neuroblastoma, undifferentiated, poorly differentiated, differentiating. Ganglioneuroblastoma is either intermixed or nodular, and ganglioneuroma, which is maturing or mature. So that is the spectrum of the disease from completely benign disease to highly malignant. This is what a neuroblastoma may look like. This has obviously got some cystic degeneration in the center. These are the undifferentiated small blue cells. I don't really see rosettes, but just intense packing of undifferentiated blue cells, of neuroblasts. This is poorly differentiated, a little more stroma-rich. You're starting to see some larger cells, not just the small blue cells, and then the differentiating, where you're starting to see almost these ganglion-type cells being formed. So neuroblastoma is also very dependent on the histology and the age. In other words, if it's undifferentiated, all patients have high-risk disease, which is unfavorable histology. When it's differentiated, the age is dependent. Even in a patient who's greater than 5 years old, who has differentiated neuroblastoma pathology or poorly differentiated, the impact is very different. The intermixed ganglioneuroblastoma has both differentiated and undifferentiated, and the nodular phenotype, which can be very malignant, forms large nodules in the tumor itself. This is an example of the nodular phenotype that has a large mass with small blue cells that is encircled by differentiated tissue. So the maturing ganglioneuroma, these are more benign, and you can see very differentiated ganglioneuroma tissue. And then the mature or differentiated, completely mature, is completely benign. And one often doesn't know what to do with these. Do you actually take them out, or do you just leave them in place? And I think that's the parents and the dealer's choice. All right, so for favorable neuroblastoma, there's stroma-rich and stroma-poor, depending on the age of the patient. And for unfavorable, these are usually nodular stroma-rich, and the rest are usually stroma-poor, even if they're younger children. What's very important about neuroblastoma is its molecular pathology. MICN amplification is really the most famous, and it really is a marker of poor outcome and poor prognosis. MICN is found on the short arm of chromosome 2. It is present in about 25% of primary neuroblastomas. In low-stage disease, it is only present in about 5%, whereas in advanced disease, it's usually present in about 40%. It is, as I said, a very important prognostic indicator. The original staging system by Evans, unfortunately Audrey Evans, who was 97, passed away, I think this last weekend. But she really defined the tumor as a staging classification system that really had importance for outcome of patients. We've moved on from that staging system to the International Neuroblastoma Risk Group staging system, where we have L1, which is local disease, L2, local regional tumor, that has the presence of more than one image-defined risk factor, which I will show you. Stage M is metastatic disease, and stage MS is metastatic disease in younger children under 18 months old, but it is confined to the skin, liver, and bone marrow, and not in the bone itself, only in the bone marrow. So what I was referring to, this is the classification system, L1, L2, M, and MS disease, dependent on histology, the age of the patient, but very importantly, the MICN amplification. And you can see whenever MICN is amplified, it becomes high-risk disease, even if it's L1 stage, and even when the children are less than 18 months of age. And MIC amplification, very high, ultra high or high risk of disease, and that gives you a great idea about what the
best treatment is for these kids, and also the different forms of treatment that are applied depending on the risk classification. So, as I alluded to in the new risk staging system, image-defined risk factors are dependent on whether the tumor is encircling major structures, if it's encircling the portal vessels, but when the tumor is local and clearly identified, it's a low risk, and that's an L1, whereas this image-defined risk factor would make it this one an L2. Really, the concept of this international staging system is so that you can sort of group tumors in an appropriate fashion and then understand the outcomes for all patients. Well, what are the principles of standard initial therapy? Surgery, of course, is to establish the diagnosis, although we now often do it with percutaneous biopsy. If you do percutaneous needle biopsies, you need a whole bunch of them, probably about 16, because it's important in these patients to do the molecular pathology, which is the N-MYC amplification, and also now there's been other mutations that have been identified, like ELK. We wish the tumors, if the tumor is excisable or resectable, of course you should probably take it out initially, but most of these patients are not, and a delayed primary or secondary look surgery is necessary to really remove any residual tumor. I do want to highlight that that's the surgical aspect, and we will get into the chemotherapy, radiation, and immunotherapy aspect, because for these tumors, especially the high-risk tumors, we really throw everything at them, including the kitchen sink, so to speak. So the surgical technique, well, it's a large abdominal incision. You peel any tumor off vessels if it's amenable to resection. You do lymph node sampling, not like in Wilms tumor, but certainly if there are large lymph nodes around, and liver biopsy if there's any concern for abdominal liver metastasis. For the thorax, we do a posterior lateral thoracotomy, and if there's neurologic symptoms, one often does or gets our neurosurgical colleagues to do a post-laminectomy first, decompress the tumor, save the injury to the spine and neurologic endangerment, and then we start either chemo and then resect the remainder of the mass, or resect the remainder of the mass at the same time. Well, what are the principles of surgical resection? And I jokingly say, are there really any? Well, for low-risk disease, if it's localized tumor, you do a complete resection. But if it is really low-risk disease, and it's differential ganglion neuroma, you can obviously observe these patients as well, even some of the more intermediate risk patients. However, for intermediate risk, our goal is to resect as much tumor as possible, and it's usually over 50% of the tumor. And for high-risk tumor, there are groups that say you need to be aggressive and completely resect everything, and there are others that say a limited approach is adequate, because it's not really up to the surgical resection for cure. It's really up to the pathology of the disease and its response to chemotherapy or other therapy. The surgical technique is an as I described previously. This is just a repeat of the same slide, but I just wanted to show you some of the techniques that we do. So here is the tumor in the pelvis, organ of Zucker-Candle supposedly, and we resect it off the vessels. It does come off, it's not that simple, and if you need to get to the adventitia of the artery, that's appropriate, but you can define these things and remove the tumor. This is a tumor in the right adrenal region, encircling the inferior vena cava, and the inferior vena cava is often frequently separated from these tumors as well. The Horner syndrome, the ptosis, meiosis, and hydrosis. On the right side here, you can see the tumor and the ptosis on the eyelid. And these tumors, again, are densely and closely interrelated, but they can be removed. I use a open book type approach, which is an incision in the neck, part of the medius, part of the sternum, and across to the right side.
and that allows opening of the chest to get to that area. This is an example of a tumor. Now, the process that we use when we do a large tumor is mobilize the colon completely over, mobilize the spleen and the kidney to some extent if necessary, and that gets incredible access to the tumor so that it can be completely removed. Some of these tumors are cystic. Some are cystic after chemotherapy and get cystic degeneration, but others just have a cystic component. And so even if you're removing a tumor like this that hasn't seen chemo and you say, oh, we can remove this, and I doubt it's a neuroblastoma, they can still be neuroblastomas. And then, of course, the young babies, the MS type staging system, where they have metastatic disease all over, specifically in the liver, and then also a mass in the adrenal. And these children often are biopsied on a superficial lesion and then observed, unless, of course, they are short of breath and it's compressing the other systems. The complications of surgery are significant. One obviously wants to keep these as low as possible. Incidence has been described anywhere between 5 and 25%. Damage to the kidney, nephrectomies have been done. Not necessary, shouldn't be so aggressive. It doesn't make that much difference to the outcome. Of course, remove as much tumor as possible, that's my philosophy, but it's not absolutely necessary at the risk of damaging a kidney, for example. When these kids get chemotherapy, they get nephrotoxicity, and they need all the nephrons they can possibly spare for managing the chemotherapy. You can get small bowel obstructions with intussusception or adhesion. Intussusception with large retroperitoneal dissections is not that uncommon. And then, of course, the infections and lymphatic leaks that one sees in pelvic nerve injuries. Horner syndrome must always be described when going into resection of an upper chest paraspinal mass. This is quite common, and often the Horner syndrome is actually the first thing that's detected even before the surgery is performed. This is an intussusception seen as a surgical complication after a large retroperitoneal dissection. The chemotherapy can be standard and high dose with autologous hematopoietic stem cells. Radiation treatment, neuroblastoma is a radiosensitive tumor, and it's an adjunct certainly for local control or for palliation of symptoms, if there's compression of the cord, etc. So, for non-high-risk disease, this is lower-risk disease, for stage 1, perinatal patients can often be observed. If they are symptomatic because of compression, then certainly a resection can be done, but is usually not done. The abdomen is open, you can put a silo in and start chemotherapy early. For MS disease, which is also favorable histology, similarly, asymptomatic is just observed, and if they're symptomatic, you can start chemoradiation therapy. For MS disease with unfavorable histology, treat up front with chemo and radiation, and then resect later as needed. For L2 disease, and this is the more extensive local disease that involves the vessels and structures of the abdomen, these patients are often biopsied, phenotypes, in other words, do they have molecular MMIC amplification, and these patients undergo chemotherapy 2 to 8 cycles and then undergo resection of residual disease, and the goal here is at least partial resection, more than 50% of tumor size. Now this is non-high-risk disease, sort of considered as intermediate disease. When we discuss high-risk disease, however, the plan is induction chemo with 5 to 6 cycles, then surgical resection of the primary tumor, followed by consolidation therapy with tandem transplants, myeloablative chemotherapy and autologous hematopoietic stem cell transplant, so it's the patient's own stem cells, and then radiation therapy. And then finally, what's been added now is biologic therapy with retinoic acid and immunotherapy with ganglioside GD2. So this is really the treatment strategy.
2 cycles, stem cell harvest, then 3 cycles. At the 5th cycle, you go to surgery, a 6th cycle, and then high-dose chemo with bone marrow transplant, radiation, and then biologics and immunologic therapy. And the outcomes, event-free survival by risk stratification, low risk, intermediate risk, and high risk. And you can see a clear demarcation. In fact, the intermediate risk with a 50% resection still has about an over 90% survival rate. But the high risk, which is the problem with neuroblastoma and the challenge that we face as oncologists and surgical oncologists, is trying to improve the outcome of these patients. Now, the interim analysis of the GM-CSF plus IL-2 plus anti-ganglioside GD2 therapy really showed a significant benefit with a 2-year overall survival of 86% versus 75%, and a 2-year event-free survival of 66% versus 46%. This is also shown in this slide over here at 2 years, 66% versus 46%. But you can see even despite this, after 2 years, the curve unfortunately does go down, and the overall survival in these patients is still about 50% in these high-risk patients. So if I could give you my bottom line on neuroblastoma, and thank you again for giving me the opportunity to present, but it is a tumor of neural crest origin. It somehow forms in babies. If you take fetuses, it's more common than you think, but a lot of the time it undergoes its own destruction, whether it be apoptosis or some immune-mediated event, no one really knows. It is the most common extracranial solid tumor. It has a varied clinical presentation, dependent on what it secretes and dependent on its site, whether it's compressing the spine, whether it's extensive in the neck, causing a Horner's, or whether it's an abdominal mass in the abdomen. The workup is obviously dependent on radiology, from simple x-rays with stipple calcification to CT scans, MRIs, and MIBG scans. The analysis of these tumors, in assessing it, is a risk-based analysis, so the patients really by their pathology, by their age, by their NMIC amplification, will really give you an idea of the prognostic outcome, which also dictates the type of therapy that's necessary. So, although most of these present with advanced disease, and those ones with advanced disease have a very poor prognosis. From a surgical perspective, one must remember that if it can be completely excised, remove it completely. If it cannot be completely excised, treat with chemo and then resect more than 50% or as much as possible, and the outcomes are pretty good. It's those high-risk disease where it's really uncertain whether the gross complete resection versus partial resection makes any difference. I think the neuroblastoma is a good example of an advancement in immunotherapy, and its simple ganglioside GD2 antibody has advanced the outcome of these highly aggressive, high-risk patients. I think there's opportunity for further immunotherapies in the future, and I think that's where our research and our work needs to go to really improve the outcome of these patients. Again, thank you for your time, and I hope you found this short presentation useful. Dr. Gurian, unmute արեք։ Շնորհակալություն դոկտոր Էնթոնիին այս զեկույցի համար, եւ ասենք հարցերին։ Մենք ունենք հարցեր եւ բայց առաջի հարցը, որ ես կուզենայի հնչեցնել, հարցի բովանդակությունից կարծես ավելի շատ վերաբերում էր առաջի թեմային, բայց քանի որ մեր հետ հիմա on-line կապի մեջ դոկտոր Տալակյանն է, ես խնդրեմ իրեն պատասխանել այդ հարցին։ Հարցը հետևյալն է. իսկ ինչ խորհուրդ կտաք
կոշկակարի կուրծք ախտորոշմամբ երեխային արժի վիրահատել թե ոչ, եթե այո, որ տարիքում։ Սա հարցեր, որը կրծքավատակի դեֆեկտներին էր վերաբերում, բայց խնդրենք դոկտոր Դավիթին ինքը պատասխանի։ Շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ մինչև 10 տարեկան երեխաների մոտ այսօր ամենաժամանակակից մոտեցումը դա վակուում բելային թերապիան է, այսինքն կոնսերվատիվ մոտեցումն է, եւ դրա համար երեխան առնվազն պետք է ունենա 105 սանտիմետր հասակ եւ մոտավորապես 15-16 սանտիմետր միջպտկային հեռավորություն, որպեսզի վակուում բելը իր կրծքավանդակի վրա ուղղակի տեղավորվի ֆիզիկապես, դա սարքը ծնողին սովորացնում են օգտագործելու ձևը եւ իրենք օգտագործում են տանը, իհարկե process-ը երկարատև կարող է լինել, կարող է տևել մինչև 1-1.5 տարի, բայց մինչև 10 տարեկան երեխաների մոտ, քանի որ կրծքավանդակի առաջային պատը բավականին էլաստիկ է, ուրեմն շատ լավ էֆեկտ է ստացվում։ Միանշանակ, ուրեմն կրծքավանդակի դեֆորմացիաները ունեն վիրահատական ցուցումներ թե բժշկական, այսինքն ֆունկցիոնալ խանգարումների դեպքում, շնչառական կամ սրտի կոմպրեսիաների դեպքում, եւ իհարկե ունեն կոսմետիկ ցուցումներ, այն առումով, որ շատ տգեղ են որոշ դեպքերում լինում եւ առաջացնում են նաեւ հոգեբանա-սոցիալական խնդիրներ, այսինքն այդ երեխաները կոմպլեքսավորվում են, շատ դեպքերում իրենց հասակակիցներից սկսում են խուսափել, թեկուզ չեն այցելում լողավազան կամ խուսափում են իրենց վերնաշապիկը հանելուց իրենց ընկերների մոտ ֆիզկուլտուրայի դասերի ժամանակ եւ այլն, այսինքն սա ոչ միայն կոսմետիկ խնդիր է, այլ նաեւ շատ ուրեմն տարբեր մուլտիդիսցիպլինար, այսպես ասած, խնդիրներ է պարունակում իրեն տակ եւ վիրահատությունները սովորաբար արվում են ուրեմն 12 տարեկանից հետո, գոյություն ունի այսպես կոչված իդեալական տարիք վիրահատությունների համար, դա սովորաբար ուրեմն մոտավորապես 11-ից 16 տարեկան տարիքն է, երբ որ դեռ էլաստիկությունը պահպանված է, բայց կրծքավանդակի դեֆորմացիաների ուրեմն կարելի ասել վերջնական տեսքը արդեն ձևավորվել է եւ ոսկրացումը դեռ չի սկսվել, այսինքն այն դեպքերում, երբ որ տեղադրվում է մետաղական թիթեղը եւ մնում է ներսում առնվազն 2-3 տարի, կրծքավանդակը ընդունում է մեր նախընտրած ձևը եւ հետո թիթեղը հեռացնելուց հետո ռեցիդիվ տեղի չի ունենում, քանի որ ոսկրացումը տեղի ունենում հենց թիթեղի վրա։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ որ պացիենտները վիրահատվում են օրինակ 18 տարեկանից հետո, իրենց մոտ դրական կոսմետիկ էֆեկտ ստանալը շատ ավելի բարդ է եւ շատ դեպքերում պետք է լինում օգտագործել 1-ից ավելի թիթեղ ու նաեւ ռիսկ կա, որ թիթեղը հեռացնելուց հետո մենք որոշակի ռեցիդիվ կստանանք, եթե ոչ ամբողջական, այլ կարող է մասնակի ուրեմն ունենանք նորից կրծքավանդակի ձագարաձև դեֆորմացիայի վերադարձ։ Հուսով եմ հարցին պատասխանեցի լիարժեք։ Շնորհակալություն, դոկտոր Տալակյան։ Հիմա կարծես գրանցված հարցեր եւ պատասխաններ բաժնում ձեր խոսույթի վերաբերյալ չկա, բայց ես մի հատ հարց եթե կարելի է տամ, դուք նշեցիք, որ էնդոսկոպիկ, թորակոսկոպիկ ավելի ճիշտ կերակրափողի աթրեզիաների ժամանակ երեխաները ստացիոնարում գտնվում են մաչակալ, որ ասվածում են 16+-5 օր։ Հետաքրքիր է, թե ամբողջ ընթացքում ինչքան գնում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքին ռեանիմացիայում, թե ամբողջ 16 կամ ավելորեն են հասկացնում իրենք ռեանիմացիայում եւ հետօպերացիոն շրջանում երեխաների կերակրելու մեթոդները որոնք են, միանգամից նորմալ, թե պարենտերալ միջև ինչ-որ մի ժամանակ հետո նոր կերակրափողով սնուցել երեխաների։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, ասեմ, որ հետվիրահատական շրջանի իհարկե մեծ մասը բաժին է ընկնում ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքին եւ կախված հետվիրահատական ընթացքի հարթ լինելուց արդեն իսկ որոշվում է երեխաների կերակրման հարցը
տարբեր երկրներում տարբեր մոտեցումներ են կիրառվում, որոշ երկրներում նույնիսկ նազոգաստրալ զոնդի առկայությունը հիմա հարցի տակ է դրվում եւ քննարկվում է այն դնելու հարցը, քանի որ կան հետազոտություններ, որ կերակրափողի հետ վիրահատական ստենոզների ռիսկն է մեծանում զոնդի առկայության դեպքում եւ զոնդի վրա անաստամոզը անելուց հետո այն հեռացնում են երեխաներին սկսում են կերակրել երկրորդ, երրորդ օրը եւ միայն կլինիկայի առկայության դեպքում են նույնիսկ դրենաժ դնելու հարցն է այսօր քննարկելի որոշ վիրաբույժների կողմից եւ ռադիոլոգիական մեթոդների քանի որ առաջընթաց է տեղի ունեցել եւ ուլտրազայնային հետազոտությունը նաեւ թույլ է տալիս դիագնոզը վաղ շրջանում նորածինների մոտ, օրինակ կարերի անբավարարությունը կամ եւ այլն, փորձում են մաքսիմալ քիչ խողովակներ, այսպես ասած, թողնել ներսում։ Մենք կիրառում ենք հետեւյալ սխեման, որ երրորդ, չորրորդ օրը երեխաները սկսում են զոնդով կերակրվել որոշակի քանակներով, բնականաբար իրենց քաշին համապատասխան եւ տոլերացնելուն համապատասխան եւ 7-ից 10-րդ օրը կախված երեխայի այսինքն հետվիրահատական շրջանի հարթ լինելուց արվում է կոնտրաստային հետազոտություն, կերակրափողի գնահատվում է ամբողջականությունը անաստամոզի եւ միայն դրանից հետո երեխան սկսում է բերանով կերակրվել մասնակի մեծ մասը զոնդով, հետո քիչ-քիչ բերանով քանակը ավելացվում է, զոնդով նվազեցվում, մինչեւ որ հասնում ենք ամբողջական քանակը բերանով ուրեմն տալուն։ Իհարկե դա կախված է երեխայի քաշից, հասունությունից եւ շատ ու շատ ֆակտորներից, որոնք դա ես ուղղակի տենց ստանդարտացված ինչ որ դեպքի վերաբերյալ եմ ասում, բայց բնականաբար ամեն պացիենտին անհատականացված մոտեցում է ցուցաբերվում եւ հնարավոր չի ասել, որ բոլորին նույն ձևի ենք վարում, ուղղակի կախված իրավիճակից կարող է փոխվել տակտիկան։ Իհարկե, լուսինեից լուսերեն է։ Ասեք տարիք։ Ուզում եմ նշել ուղղակի, որ թորակոսկոպիկների դեպքում իհարկե ցավային համախտանիշը ավելի թույլ է արտահայտված եւ ռեաբիլիտացիոն շրջանը բավականին կարճանում է դրա հաշվին, այսինքն եւ երեխաների ուտելն է ավելի շուտ իրականացվում եւ ուրեմն օպիոիդների օգտագործումն է նվազում հետվիրահատական շրջանում, այդ պատճառով իհարկե նաեւ նվազում է մեծ տարիքում սկոլիոզների ռիսկը, քանի որ մկանները չեն հատվում եւ ապագայում չեն ունենում կողերի սերտաճումներ, լացիսիմուս դորսի մկանի ամբողջականությունը չի խախտվում եւ այլն, դրանով բազմաթիվ խնդիրներ են լուծվում երեխաների ապագա բարդությունների կանխման գործում։ Ուղղակի թորակոսկոպիայի առավելություններից նաև ասեմ, որ միայն կոսմետիկ խնդիրը չի լուծվում սրանով, որ կտրվածք չկա, այլ նաև բազմաթիվ այլ խնդիրներ, որոնք կարող են ծագել ավելի մեծ տարիքում։ Շնորհակալություն, ես մի հատ հարց եմ ուզում ընթերցել Լուսինեից, Լուսինե ուղղակի գրանցված անունը, ինֆորմացիա չկա, ռուսերեն է հարցը գրել, ես փորձեմ հայերեն թարգմանելով ընթերցել, պացիենտը 16 տարեկան է, առկա է պոլուպազվանոկ, այսինքն կիսավող երևի եւ TH5 անոմալիա զարգացման վիրահատության ռեկոմենդացիա կա, թե չկա։ Հարցը սա էր, ուղղակի հենց ոնց գրված էր, դենց հնչեցրեցի։ Իհարկե կիսավողը դա զարգացման անոմալիա է եւ կարող է բերել սկոլիոզի զարգացման, բայց այս հարցը ավելի շատ երևի պետք է ուղղվի օրթոպեդի, ոչ թե կրծքային վիրաբույժի, որովհետեւ ողնաշարի վիրաբույժության մեջ օրթոպեդներն են մասնագիտացած։ Մենք ուղղակի որոշ դեպքերում կարող ենք իրենց օգնել թորակալ մուտքեր ապահովելու հարցում, եթե ներկրծքային, օրինակ, պետք լինի ողնաշարի ֆիքսացիա կատարել կամ սկոլիոզի կոնստրուկցիաներ տեղադրելու հարցեր են առաջանում, բայց տվյալ հարցը ավելի շատ ուղղված է օրթոպեդի։ Ես կարծում եմ, որ եթե ինքը սկոլիոզ չի առաջացնում, վիրահատության կարիք չկա, բայց ես
նեղ մասնագետի խորհուրդ կտամ դիմել այդ հարցով։ Շնորհակալություն։ Ներողություն կարելի է ես Դավիթին օգնեմ այս հարցում միջամտեմ որպես օրթոպեդ։ Ընտրեմ սիրով։ Այո, իհարկե։ Հարցը ավելի օրթոպեդիկ էր, դրա համար միջամտում եմ դոկտոր Դավիթ, շնորհակալություն հարցի առաջի մասի պատասխանի համար։ Տեսեք, եթե ճիշտ լսեցի, տարիքը 16 տարեկան է եւ կիսավող ունի։ Կիսավողի վիրահատելու հարցը պետքա շատ ավելի փոքր տարիքում լուծվի։ Ամենամաքսիմալ լավ տարիքը դա 3-ից 6 տարեկանն է։ Այդ տարիքի համար հարցի պատասխանը սենց է, եթե ինքը դինամիկայում սկոլիոզի անկյունը վատանում է եւ այդ կիսավողը բերում է դեֆորմացիայի ավելացման, ուրեմն անկախ տարիքից ինքը պիտի վիրահատվի։ Եթե ինքը արդեն ստաբիլ վիճակում է եւ դեֆորմացիան չի ավելանում տարիների ընթացքում, ուրեմն կարելի է չվիրահատել։ Մյուս ցուցումը վիրահատության իհարկե դա կոսմետիկ խնդիրն է, եթե ծնողները կամ երեխան խնդիր ունեն կոսմետիկայի հետ, ուրեմն այո, կարելի է նաև այդ տարիքում վիրահատել, բայց նորից պիտի կրկնեմ, որ կիսավողի ամենաօպտիմալ վիրահատական տարիքը 3-ից 6 տարեկանն է։ Շնորհակալություն, եթե ավարտեցիք պատասխանը, Վահե ջան։ Կարծես Դավիթին եւ իրեն թեմային ուղղված այլևս հարցի ես չեմ տեսնում, գրանցված երևի մի հատ գրանցված հարց կա արդեն նեյրոպլաստոմայի վերաբերյալ, որը հենց ինքը Դավիթն էլ գրանցել անգլերեն լեզվով, ես կփորձեմ զուգահեռ հայերեն այդ հարցը ձևակերպել, եթե ինչ-որ բան չի ստացվի մոտ, խնդրում եմ Դավիթին ինձ ուղղել։ Ուրեմն Դավիթը հարցնում է մեր արդեն երկրորդ սփիքերին, թե դուք օգտագործում եք հետևյալ մոդեցման կամ մուտքի ձևը Dart wheel է կոչվում երևի, մոդիֆիկացված մուտք է, թե ավելի շատ thoracic նեյրոպլաստոմաների ժամանակ պոստերոլատերալ կդրվածք եք օգտագործում, ուրեմն շտապես adekvat է։ Ճիշտ ձևակերպեցի հարցը Դավիթ։ Կարելի ասել այո, ուզում եմ ասեմ, որ դոկտոր Սենդլերը ինձ անձնական նամակներով պատասխանել է արդեն, ուղղակի այդ դարտեվելեի տարբերակը կամ դրա մոդիֆիկացված տեսակները կրծքավանդակի ապեքսում, այսինքն գագաթում գտնվող ուռուցքների դեպքում է կիրառում, երբ որ մասնակի ռեզեկցիա է կատարում կողերի կամ անրակի, որը հետո տեղադրվում է նորից իրեն տեղում, ավելի շատ մեծահասակների մոտ է կիրառվում եւ ուղղակի ուզում եի հասկանալ երեխաների մոտ իրենք կիրառում են թե չէ։ Բայց դոկտորը պատասխանեց արդեն, որ ինքը ավելի ուրիշ տեսակի մուտքերի կողմնակից է եւ մենք էլ նույն կարծիքին ենք, որտեղ դրանք բավականին տրավմատիկ, չնայած որ լավ մուտք են ապահովում եւ տեսադաշտ, բայց բավականին տրավմատիկ մոտեցումներ են, դրա համար մենք էլ փորձում ենք խուսափել նման մոտեցումներից։ Լավ, եւս մեկ հարց, երևի արդեն ուղղված ուղղակի դոկտոր Սենդլերին, նեյրոպլաստոմաների բուժման ընթացքում որքան պարտադիր եք համարում նախավիրահատական բիոպսիաների իրականացումը, եթե գոյացությունը տեխնիկապես հեռացնելու առումով դժվարություն չի ներկայացնում։ Այսինքն կարելի է հեռացնել, բայց անենք մի հատ, թե չանենք։ So if I understand the question correctly, is would it be worthwhile just removing the tumor without doing a biopsy? And I think that is appropriate. If the tumor is easily resectable, անել թե չանել, անհրաժեշտ է արդյոք, եթե ուռուցքը նաև տեխնիկապես հեշտ է հեռացվում, դժվարություն չի ներկայացնում դրանից։ Boss, the utility yes, of then I think you should. utility of biopsy. If it's technically easy to remove it, it is reasonable to just go ahead and remove it, and then the biopsy is done on the whole tumor. Basically, that's a fair approach. But unfortunately, neuroblastoma usually doesn't present that way, and if it does, it's usually more the lower grade and more benign forms of the disease. Շնորհակալություն։
Ես չեմ տեսնում այլևս գրանցված հարց, մի հատ ստուգեմ, հանգարց բանտ չթողնենք որևէ հարց։ Մի հատ հարց ինձ է հետաքրքրում, որ ավելի շատ մեր հայկական լսարանին կամ ավելի շատ մեր բժիշկ Պաբլոյան կամ բժիշկ Դալլաքյան Նիկոլային կա արդյոք նեյրոպլաստոմաների վերաբերյալ որոշակի ստատիստիկա այն իմաստով տարածվածության հիվանդության Հայաստանում կամ հիվանդության տարածվածության իմաստով ինչքան դեպքեր են հայտնվում եւ ինչքան кейսեր կան, որովհետեւ ինչքան թեմա կարդում ենք նեյրոպլաստոմաների ժամանակ ավելի հենց սկզբից խոսվում է տվյալ երկրում, ասենք 1000 ծնունդից միջից կամ 1000 երեխայի միջից ինչքան դեպք կա նմանատիպ, այսպեսի մի հարց։ Չեմ կարծում, որ դոկտոր Դալաքյանն էլ կարողանա հիմա պատասխանի հստակ, որովհետեւ մենք պետք է ուսումնասիրենք մեր ստատիստիկան եւ նույն ժամանակ ամեն դեպքում ձեր հարցը սպეციფიկ է, որ պահանջում է, որպեսզի մենք կարողանանք խորանանք եւ պատրաստենք ձեր հարցի պատասխանը։ Դոկտոր Բաբլոյան, ես առաջարկ ունեմ, որ հանձնարարեք ձեր ասպիրանտներից մեկին այս հարցով զբաղվի, որտեղ նեյրոբլաստոմաները բավական հաճախ հանդիպում են, գոնե ես տարեկան 2-3 հիվանդի ինֆորմացիա եմ ստանում, որոնք ուզում են գնան Գերմանիան բուժվելու։ Սա լավ հետաքրքիր թեմա է օնկոլոգների եւ պեդիատրիկ վիրաբույժների ուսումնասիրելու համար։ Ես իմ մասով կարող եմ ասել, որ բավականին հաճախացել են դեպքերը եւ վերջին տարիներին իմ եղած ինֆորմացիայով, թե Արաբկիր բժշկական կենտրոնում, թե մեր կենտրոնում հաճախացել են բիոպսիաները եւ վիրահատությունները նեյրոբլաստոմաների կապակցությամբ եւ դոկտոր Եղջան բարեբախտաբար կարող եմ ասել, որ վերջին վերապատրաստումներից հետո վիրաբուժական օնկոլոգիայի մասով Գերմանիայում եւ ԱՄՆ-ում բավականին բարդ տեսակները նեյրոբլաստոմաների թե միջնորմի տեղակայման, թե հետորովայնամզային տեղակայման հաջողությամբ վիրահատվում են եւ ամբողջական հեռացումներ են կատարվում, նույնիսկ այն դեպքերում, երբ որ սերտաճումներ կան անոթների պատերի հետ եւ բարեբախտաբար մենք լավ արդյունքներ ենք ունեցել մի քանի դեպք վերջի 2 տարվա ընթացքում, նույնիսկ 3-4 դեպք է եղել եւ ուզում եմ ասել, որ օնկոլոգների թիմի մոտ էլ է բարձրացվել այդ հարցը, որ դեպքերի քանակը շատացել է, իրենք համամիտ են դրա հետ եւ իմ կարծիքով Թամամյան Գևորգի կողմից հիմա արդեն ուշադրությունը սևեռվել է այդ հարցի վրա եւ իրանք, եթե չեմ սխալվում, այդ հետազոտությունը արդեն իրականացնում են, փորձելով հասկանալ ինչն է պատճառը, որ վերջի տարիներին մենք ունենք մանկական ուրեմն քաղցկեղային հիվանդությունների աճ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն բոլորին։ Մի ուրիշ հարց կա, որ մենք կազմակերպչական առումով պետք է կարողանանք հարցը կարգավորենք։ Մենք ունենք նախարարության, այսպես ասած, կանոնակարգի մեջ որոշակի մոտեցում հաստատված, որը որ ըստ օրենքի փաստորեն մեզ թույլ չի տալի, որպեսզի մենք պարզ մանկական վիրաբուժական բաժանմունքներում իրականացնենք օնկոլոգիական միջամտությունները, չնայած իհարկե մենք բոլորս էլ իրականացնում ենք, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չի, որովհետև մանկական օնկոլոգիա ինստիտուտում շատ թույլ է զարգացած եւ ինչպես նեյրոբլաստոմաները, այնպես էլ ուրոլոգիական ուռուցքային հիվանդությունները վիրահատվում են մեզ մոտ, նեյրոբլաստոմաները եւ կրծքավանդակի չավրակային ուռուցքները վիրահատվում են Surb Աստվածամայրում, բայց այստեղ կազմակերպչական առումով մենք անելիք ունենք, որը պետք է կարողանանք հստակեցնել առողջապահության նախարարության։ Շնորհակալություն, դոկտոր Պաբլոյան, եթե չկան հարցեր, երևի արդեն ասենք կամ break ըստ բանի աջենդայի կամ ասենք երրորդ թեմայի, ինչպես ասենք, եւ ներկայացնենք խոսքը տանք մոդերատոր Սերգեյ Պաբլոյանին։ Չէ, բայց ես ուզում եմ տեղեկացնեմ, որ մենք ունենք ընդմիջում
Մենք հիմա պետք է անենք ընդվիճում մինչև 19:50, 19:50 մենք կսկսենք մեր երրորդ սեսիան։ Շնորհակալություն։ Ընդվիճում։ Ստեղ գյուղում ժողովարին ասին ով ուզում է սենց բաներ անի, ես էլ գնացի մասնակցեցի ու հետո դասընթացներ արինք, շահեց այդ ծրագիրը ու դա սկսվեց։ Բավականին երկար ժամանակ ընտրություն է եղել աշխատանքային process-ի մեջ ու դրա համար ես վերապատրաստման կարիքս ունեի։ Շատ գոհ եմ եւ ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բժիշկներից, ովքեր իմ վերապատրաստումով զբաղվում են եւ հոգի մասնագետներից։ Օգտվում եմ բարեգործական ճաշարանից եւ հաճախել են իմ պապիկ տատիկը շատ վաղուց 90-ական թվերից լսել եմ, որ հոգու բազմաթիվ ուսանողների աջակցում։ Մի քանի օր հետո զանգը ստացա, ասացին, որ շնորհավորում եմ, կանցել է քոֆի մարտիկյան կրթավճարը։ 8 տարեկան երեխ էս տղես։ Ասма հայը պարտվող չի, մենք չենք պարտվել, մենք մեկը հաղթել ենք։ Դա ես երևում ունեմ հաղթել, պարտվել, չէ, պետք է առաջ գնանք։
Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել ընձեռնված հնարավորության համար։ Ուզում եմ ներկայացնել մեր հաջորդ սեկցիան, որը կսկսի դոկտոր Միքայել Պետրոսյան, դոկտոր Միքայելին Պետրոսյան ներկայացնեմ, բայց նորից ներկայացնեմ երկու բառով, շատ հակիրճ, դոկտոր Միքայելը մասնագիտացված է մանկական վիրաբուժության, ընդհանուր մանկական վիրաբուժության և թորակալ վիրաբուժության մեջ, առավելապես ներգրաված լինելով նորածինների, երեխաների և դեռահասների մինիմալ ինվազիվ և էնդոսկոպիկ վիրահատությունների մեջ, նա հանդիսանում է Վաշինգտոնի մանկական ազգային հիվանդանոցի մանկական վիրաբուժության բաժնի ղեկավարի տեղակալ և մանկական վիրաբուժության կրթական ծրագրի ղեկավարը։ Նշեմ, որ դոկտոր Պետրոսյանի հետ շուրջ 1 տարի է իր նախաձեռնությամբ իրականացվում է կրթական ծրագիր նաև արաբկիր բժշկական համալիրի վիրաբուժական թիմի հետ, որին ժամանակ առ ժամանակ միանում են կրթական ծրագրերին նաև վիրաբուժներ Հայաստանի տարբեր հատվածներից, տարբեր շրջաններից, ինչպես նաև Արցախից, որի համար հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել դոկտոր Պետրոսյանին նման նախաձեռնության համար և հուսով եմ, որ այդ կրթական առցանց այդ ծրագրերը շարունակական կլինեն, որոնք որ շատ օգտակար են մեր շարունակական զարգացման համար։ Դոկտոր Պետրոսյանը պետք է ներկայացնի հիմա պեդիատրիկ ախալազիա, մանկական ախալազիաները կամ ախալազիաները երեխաների մոտ թեմայով լեկցիան։ Խնդրեմ դոկտոր Պետրոսյան։ Hi, my name is Michael Petrosian. I'm one of the pediatric surgeons at Children's National Hospital in Washington, D.C. I want to thank International Center for Professional Development for giving me this opportunity to present on achalasia in children. I don't have any disclosures. Achalasia is a rare condition in adults and even less common in children, occurring in only 0.1 per 100,000 patients with estimated prevalence of 10 per 100,000. There are more recent evidence that shows the prevalence and incidence actually in adults much higher, about 2 to 3 times more, based on high-resolution manometry data. So thus we can extrapolate that incidence and prevalence is probably higher in pediatric population as well. Achalasia is more prevalent in males. It's commonly idiopathic. Since we're dealing with children, there are certain syndromes that have been associated with achalasia, such as trisomy 21, congenital hypoventilation syndrome, corticoid insufficiency, eosinophilic esophagitis, familial dysautonomia, Chagas disease, and AAA syndrome, which is achalasia, alacrima, and ACTH insensitivity. Now, why is it difficult to diagnose achalasia? As you can see from this slide, there are various ways that kids present with achalasia, such as weight loss, dysphagia, emesis, eating disorders, asthma, failure to thrive. And most of the symptoms are similar to symptoms of gastroesophageal reflux disease. So if you have a child who goes to a pediatrician, most pediatricians will think of GERD prior thinking of achalasia. That's why up to 50% of children are treated with antacid and prakinetics before the diagnosis of achalasia actually identified. And this delays some kids up to 6 to 10 years before they come into diagnosis of achalasia. So that's why it's important to understand how the achalasia works and the symptomology of achalasia. This could be potentially achalasia rather than GERD. In order for us to preoperative workup the child, we need objective documentation. We need to have symptom correlation, and all other studies such as esophagram, upper endoscopy, esophageal manometry, which is the gold standard,
In some places, pH testing is done and a gastric emptying is done. Our institutional protocol includes workup, which consists of barium swallow study, upper endoscopy, and endoscopic biopsy. We routinely biopsy children to rule out stricture based on their reflux disease, as well as rule out eosinophilic esophagitis. The slides I've placed here shows us the ECAR score. ECAR score is basically used to assess the severity of achalasia symptoms. It's based on 4 major achalasia symptoms such as dysphagia, regurgitation, retrosternal chest pain, and weight loss. Once the score is tabulated, anything over 3 tells us that there is achalasia presence. Anything less than 3, there is no achalasia. It's used also, we use this ECAR score to also evaluate the efficiency of treatment during the follow-up appointment. In our institution, we've seen roughly about 65 patients up to date. All of them had barium swallow. 63 patients had manometry. As I alluded earlier, manometry is the gold standard of diagnosing of achalasia. On slide A here, we show a normal manometry. This is how normal manometry looks like. Normal LAS function, relaxation. This is a chaotic type 1 achalasia where you have spastic. There's no relaxation of LES. As you can imagine, manometry is not an easy thing to do on a child. Number one, we don't have child-controlled data. The majority of quote-unquote normal data values have been derived by applying data from adults or reviewing data obtained in children that are categorized as normal. The catheter size sometimes is large, the child is small, so there's an inability to perform the manometry. In certain patterns, while it's abnormal in adults, also can be normal in children. There's also cognitive and cognition and also cooperation from children, which adds to the difficulty of performing motility evaluation. Also, there's age-appropriate and developmentally appropriate techniques should be utilized because sometimes anxiety can influence some observed abnormal motility, which could not be related to actual disease. So it becomes a challenging thing to do a manometry. That's why you have to have obtained manometry from the experienced pediatric gastroenterologist who does motility. Just to remind you, there are 3 types of achalasias or 3 subtypes of achalasias. Type 1 achalasia is classical achalasia, refers to patients with absence of peristalsis, with no pressurization within the esophageal body, and high integrated relaxation pressure. Type 2 esophageal achalasia is achalasia with compression, refers to patients with absence of peristalsis. There's high contractile activity, there's panesophageal pressurization, and there's high IRP pressures. Type 3 achalasia is a spastic achalasia where there's 2 or 3 spastic contraction occurs. Again, the IRPs or integrated relaxation pressure is pretty high. Now, why is it important to know which subtype of achalasia child might have? Because different achalasia subtypes respond differently to treatment, and it's important to know which subtype you're dealing with. Now, what are the treatment options of achalasia? Obviously, there are both medical, which we don't normally deal with because once you end up in a surgeon's hands, we offer the surgical approach. There's also other approaches such as pneumatic dilatation. Now, pneumatic dilatation or balloon dilatation is done sometimes by gastroenterologists, and these are require multiple dilatation to have results. We know that the long-term results of pneumatic dilatation or balloon dilatations are definitely inferior to myotomy, and you have to have multiple dilatation to have success rate. Now, pneumatic dilatations are, while it's easy to sort of perform, it can potentially lead to perforation and can cause significant complication. They also can cause scarring, which can make future surgical myotomy a little bit challenging. Other ways of treating achalasia could be Botox injection. This option is relatively good in patients who are poor candidate for balloon dilatation as well as surgery. The difficult part or the problem with this treatment is there's no established guidelines or protocols. Again, these are some of the guidelines or dosing is derived from adults, which is then extrapolated and then given to children. We know that 50% will need additional procedures, additional injections within 7 months. So while it's a good bridge,
to myotomy or making kids better and then to perform the surgical myotomy, Botox is not really a definitive treatment. What are the definitive treatments of achalasia? These are two: laparoscopic hilar myotomy, plus or minus anti-reflux procedure, and per-oral endoscopic myotomy or POEM technique. We know that laparoscopic hilar myotomy has become a standard surgical therapy in children, and as well as adults. But as you can see, as we progress from 2015 to 2022 now, the shift has changed. There are more and more POEM techniques, POEM procedures are done in adults and as well as in children. Where this anti-reflux procedure fits in when you do laparoscopic hilar myotomy, it's a controversy. In most, adults will argue whether you need DOR, toupee, or Nissen fundoplication when you do anti-reflux procedure, or excuse me, lap hilar myotomy. But in pediatric population, roughly 95% of surgeons who do laparoscopic hilar myotomy will perform some sort of anti-reflux procedure. This was basically derived, the data was derived from the survey that was done in 2016 in International Pediatric Endosurgery Group. In our own experience, with 37 patients who underwent lap hilar myotomy, ages 9 months to 19 years, and mean age of 12.9 years, we performed DOR fundoplication in about 73% of patients. Patients who did not have fundoplication, roughly 27%, tended to be younger, and in more recent cases, in our experience, we stopped doing anti-reflux procedure after myotomy because we think it's a little bit more aggressive, and we've noticed in several patients, as the patients grew, the DOR kind of twisted the esophagus, thus leading to some sort of obstructive symptomology that patients presented with. Why we like per-oral endoscopic myotomy? We know that this procedure is incredible because it's just entirely endoscopic. Initially, there were concerns, can we do this in pediatric population, and do we have appropriate tools? But over the years, we've been able to perform procedures successfully. You do need to have all appropriate tools, as well as a setup in hospital, support from the hospital administration to be able to do this in pediatric population. Number one, you need to have all the endoscopic tools, but most importantly, you do need to have this endoflip device. Now, this endoflip device over the years has been, this is the first version. There's a second version that I'll show in a second. This is the second version right here, endoflip 2.0. It does have, it's a dynamic flip panometry. It evaluates the sensibility, dynamic EG junction opening. It does have the second version has the contractile response to distension, esophageal distensibility, and as well as motility in response to distension at the time of endoscopy. So this obviously machine is relatively new, and we do have 1.0, and we're switching to 2.0 machine because it just has so much more information that you can obtain during the operation. Now, what does endoflip do? Endoflip utilizes impedance planimetry and volume control distension. It measures the cross-sectional area and intrabrachial pressure. It uses the cross-sectional area to calculate the diameter, which is a distensibility index, which is done by the cross-sectional area at the narrowest portion divided by intrabrachial pressure. This is what the catheter looks like. Not distended, distended with fluid, and has the 16-paired impedance planimetry electrodes that are spaced by 0.5 centimeter apart. You place this at the EG junction. You transorally push the catheter in the stomach. You slowly pull the catheter out until it straddles at the G junction, producing this hourglass appearance. This measures the distensibility of esophagus on the right, and then has the balloon pressure as well as distensibility index that it calculates. In this case, it's 2.6, which is pretty tight. All right, the interballoon pressure, this is what it measures. It does that calculation for us. Now, how do we know what's the normal parameters? Well, there was a study done by Carlson that looked at the normal values of 30 asymptomatic volunteers,
and the cross-sectional area calculation was utilized, and that gave us a desensibility index from 5.8 and 3.4 to 9.3. Average was 5.8. And then they measured 70 achalasia patients that gave the desensibility index of less than 2, roughly around 2. Another study that was done by Teitelbaum allowed us to kind of extrapolate the sweet spot. This is a normal values of the desensibility index. And this, and figure 1, it shows both laparoscopic hilar myotomy and POEM where the endoflip was used. And here it shows that both operations resulted in increased desensibility after the myotomy, but the increase was much larger in the POEM procedure. The ideal range for the final EG junction desensibility, like I said, was 4.5 to 8.5, and 88% of patients right here within the range had optimal symptomatic outcomes at greater than 6 months follow-up, as compared to 47% of patients with final desensibility either above or below the range. So this is where we extrapolate our normal values. So what do? We measure the entire length where we're going to perform the mucosotomy, myotomy, where we're going to start and end, and where the EG junction is. Now it's important to go 2 centimeters beyond on a stomach, away from the esophagus, in order to perform full myotomy. You don't want to end up short and basically performing incomplete myotomy, because then you'll have to go back and resect more muscle. What we do next is we bring the camera after our measurements, we inject the mucosa, we create the submucosal tunnel, we make a mucosotomy, and then we insinuate the camera into that hole. Okay, that gives us the ability to dissect within the normal mucosa into the submucosa and this connective tissue. The connective tissue between mucosa and the muscular layer of esophagus then is divided using the knife, as well as the injection of the methylene blue and pushing the camera into that area. This is where the connective tissue gets cut. When we reach the appropriate point where from our previous measurements, then we start doing the myotomy. Again, myotomy is done 2 centimeters on a stomach, moving all the way up to where mucosotomy is. Once we reach that sweet area, we then stop the myotomy. Once the myotomy is performed, we then place the catheter, we measure our desensibility index, we measure our how much esophagus has been cut. If we're satisfied with the measurements as it appears here, we then finish the procedure. As you can see here, this is from the preoperative and postoperative flip. You could see the hourglass appearance, the tightening, single digits on one side, and a double digit of desensibility of esophagus on the opposite side. And obviously the sensibility index is over 3. We reach the sweet spot, we are done with the procedure. We then go back, pull the scope out, and close the mucosotomy using clips, and the clips are placed in this fashion, and the clips usually fall off in about a week once the mucosa is healed. We then discharge the patients on clear liquid diets for about a week, then they can advance to full liquids and then normal food. 3 ways of closing device, closing the mucosotomy that we performed. We currently use small clips, very easy to use, and it's not as difficult. There is an overstitched endoscopic suturing system that has been used. The issue with this technique, the scope is very large and it's hard to put in the esophagus. As you can see, the pediatric esophagus will not accommodate the scope on this device. And then now currently we've been using X-Tack more and more. In the last 6 cases we used the X-Tack system, which is basically tacking system. It tacks, you can see here on a mucosal cut, it tacks at the tip on the sides, creating this Z approach, and then as we pull from the top stitch, it basically closes the mucosa shuts the mucosa close. Pretty neat technique. I'll show a quick video of our new POEM technique.
As you can see, this is the esophagus of a child. Pediatric patients who have achalasia, their esophagus looks like a sigmoid, pretty dilated. Here you can see there's an injection that occurs. We inject the mucosa that creates the wheal with methylene blue. We then go ahead and cut the mucosa with a triangular knife. And once we have enough cut, we then push the camera into the newly tunneled or newly created the defect of the esophagus. As you can see, we're already in that defect. This is the blue tissue that I showed on the cartoon picture. This is cut using knife and also bluntly pushing the endoscope through that mucosa. This is I want to pause here and go back here and show you that this is the native lumen of the esophagus, and this is a false lumen that we've created. So this is the tunnel that I was talking about earlier, through which the camera is placed. And as we go down, you could see that we're going to encounter the muscle. This is the native lumen esophagus right here. Okay, that's the false lumen that we've created by insinuating the camera in here. This is the muscles of the esophagus that's eventually going to get cut as we go down to the G junction. And as you can see, we're cutting the muscle. And once the muscle is cut an appropriate level, you can see the thin layer of the esophagus and then the muscles that are being cut right on the stomach. It's important to be at 2 centimeters beyond where the G junction is. You want to be on the stomach to perform complete myotomy. All right, so these are our initial results of POEM, which we published at the Journal of Pediatric Surgery. We've performed roughly about 34 patients at the time of publication. Our mean age was 11.6, weight was 39 kilos, operative time 138 minutes. And as you progress over the years or over a number of cases, the operative time obviously decreased. And patients usually stayed at roughly about 2.4 days on the average. Most common complications that we encountered were subcutaneous emphysema, pneumothorax, pneumomediastinum, pleural effusion, segmental atelectasis, pneumoperitoneum. None of them were severe enough to complicate the procedures, but nevertheless, in the 9 pneumothoraces, we placed 2 pigtails and aspirated 7, pneumoperitoneum, 10, 6 trocars with 2 aspiration, mucosotomy, we placed a clip, recurrent dysphasias, we used the balloon dilatations, and we had one failed POEM that we performed lapellar myotomy. We have done several things to change and to mitigate the issues. We used to use air to insufflate. Now we use CO2. We take precautions preoperatively to have the operating room ready to go in case if we need to do any additional procedures. These are, as you can see, number of cases that we've performed, a number of operative times, minutes has decreased over the time, and as well as intraoperative complications. As you can see, 100% of kids had normalization of their symptoms. ACAR score was less than 300% of the time, and after initial POEM, only 31, 83%, and reintervention at 37%, 100% of the time. So our initial results, we think that POEM is safe and effective for children despite high incidence of intraoperative complication. Results are as good as potentially better than we think in our lapellar myotomy experience. There's definitely steep learning curve. Roughly after 20 cases, one feels comfortable doing these cases. Up to date, we've treated about 54 patients. You can see the division of types of achalasias they've had. 55 completed POEMs, similar age, similar weight. Again, we had some intraoperative complications, but none of them had major issues. We think that the difference between lapellar myotomy and POEM, these are the chart that I've placed in. We definitely think that in POEM, where there's no skin incisions, myotomy of only circular muscular layer, there's no disruption of diaphragmatic hiatus like we do in lapellar myotomy, and no concurrent anti-reflux procedure, although the
it's done in anti-reflux procedure is done in adults nowadays with POEM. In pediatric, the jury is still out. We do think that we don't have to do them because our anti-reflux procedure is, we can follow the children, and the several patients that we've done surveillance endoscopy after POEMs, it's about 8% of them have reflux on biopsy versus 50% in adults. So there's a drastic difference. So in conclusion, we believe the POEM is a feasible procedure for creating endoscopic myotomy across EG junction in patients with achalasia. There are published variable short-term, and almost most of them have learning curve, but the outcomes are great. POEM is a complex procedure. It requires both advanced endoscopic and surgical skills. I want to thank the ICPD for invitation, and thank you very much for this great opportunity and honor to be present. Շնորհակալություն դոկտոր Պետրոսյան, շատ հետաքրքիր պրեզենտացիայի համար։ Մենք անցնենք մեր մյուս թեմային, որը կներկայացնի դոկտոր Հանս Փոլը, որն է միզապտորանի իմպլանտացիայի ժամանակակից դերը։ Դոկտոր Հանս Փոլը հանդիսանում է Վաշինգտոնի մանկական ազգային հիվանդանոցի ուրոլոգիայի ծառայության ղեկավարը, ունի սպինաբիֆիդայով և միզապարկի էքստրաֆիայով, ինչպես նաև այլ զանազան ուրոլոգիական հիվանդություններով տառապող երեխաների վիրաբուժական փորձ, այդ թվում նաև լապարասկոպիկ և մինիմալ ինվազիվ տեխնիկաների, այսինքն տիրապետում է նաև բուժման մեթոդիկան լապարասկոպիկ և մինիմալ ինվազիվ տեխնիկաներով։ Խոսքը փոխանցենք դոկտոր Հանս Փոլին։ Խնդրեմ դոկտոր Հանս Փոլ։ Hello. I would like to take a moment to thank the International Center for Professional Development in Armenia for this opportunity to provide you a brief update of some concepts in pediatric urology. As you can understand, the topic of pediatric urology is vast, and therefore there are many themes which will be necessarily left out of this presentation today. I thought that since there remains much controversy in the management of vesicoureteral reflux, it would be of great help to this audience to focus on that today and specifically update you as to some of the most recent findings that have been published in the Journal of Pediatric Urology in the last year. I have no financial disclosures and would like to address the group by saying that this journey really begins in the early 20th century when vesicoureteral reflux was recognized as a means by which bacteria gained access to the kidney. The association between reflux, acute pyelonephritis, and recurrent urinary tract infections and renal cortical scarring focused our attention toward managing an anatomical problem rather than a group of variables influencing a spectrum of clinical outcomes. Our bias was informed by a late-stage presentation of children with long histories of recurrent urinary tract infection whose imaging studies documented the destructive effects of acute pyelonephritis. The radiographs demonstrated below show an example of fairly significant bilateral vesicoureteral reflux, grade 4, with calyceal clubbing that corresponds to areas of scarring on a DMSA scan. As it turned out, UTI is common among children and, at least in times past, potentially severe enough to warrant hospitalization. Children affected by UTI are at risk for recurrence, most in the following 6 months, and particularly if other abnormalities coexist, such as reflux and bladder dysfunction. We soon learned that longer and more
significant episodes of urinary infection resulted in a greater likelihood of renal scarring, as well as that many children with a prior history of urinary tract infection had long-standing bacteriuria. Hidden within these early clinical studies, however, are the foundation of non-operative management of vesicoureteral reflux, which I believe stands the test of time. More recent studies have called into question the significance of urinary tract infection and vesicoureteral reflux, citing a relatively low incidence of renal cortical scarring among patients who have been recently diagnosed. However, these studies need to be taken in the context of the clinical populations being studied, and another more contemporary study from India has demonstrated that there still exists a fairly significant risk that is accrued to children with vesicoureteral reflux. Taking a mixed population of children with the presentation of antenatal hydronephrosis and either initial or recurrent UTIs, the authors found a significant association between DMSA scan abnormalities and reduced differential renal function, correlating with the presence of vesicoureteral reflux as well as its grade. And so we must remain forever vigilant as to the impact of VUR and UTI in renal health. When applied to children with a history of urinary tract infection, antimicrobial prophylaxis was found to be quite effective in reducing the rate of recurrent urinary tract infections. In this study by Dr. Jean Smelly, prophylaxis succeeded in reducing the frequency of urinary tract infections from 2.4 to barely 0.24 attacks per year per patient. Even among those with vesicoureteral reflux, antibiotics were found to significantly protect from recurrent UTI, suggesting that whatever risk VUR imposed could be mitigated. And with DEW patients, more than 80% of reflux resolved, while children remained healthy. Those with higher grades of VUR and with a history of renal scarring didn't fare as well as the majority, but thankfully, these poor responders are the minority. These data, again by Dr. Jean Smelly, demonstrate that the vast majority of children in lower grades of vesicoureteral reflux demonstrated resolution without any significant changes to their upper urinary tracts. Indeed, depending on how one slices the pie, most children who present with febrile or symptomatic UTI are predicted to be good responders, a threshold for severity being crossed at some point among those with grade 3 VUR. And let's not forget also that Skoog, Bellman, and Majd reported in 1986 their 10-year experience in managing 550 some odd patients encompassing 840 some odd refluxing urine units by a cyclic. Let's not forget also that Skoog, Bellman, and Majd from Children's National Hospital in Washington, D.C. reported in 1986 their 10-year experience managing 545 patients, which encompassed 844 refluxing units by a selectively non-operative approach. The opportunity to observe the natural history of reflux in a large cohort yielded decay curves with which we are all familiar. Reflux resolves in most renal units over time. The aggregation of large data sets has afforded further opportunities to refine prediction scores for VUR resolution, such as these nomograms, which were published by the group at Children's Hospital Boston. The utility of this information rests on improved counseling such that ideal treatments can be achieved in patient-centered approaches. It is important to acknowledge that antimicrobial prophylaxis has its detractors, its critics. At least 5 randomized controlled trials published over a short period of time reported no advantage from prophylaxis with
Bactrim in children with vesicoureteral reflux. These became the foundational data for the American Association of Pediatrics guidelines, which took a sanguine approach to early evaluation and prophylaxis after an initial UTI. The main limitations of those RCTs notwithstanding, they are correct in suggesting that low-grade VUR is less worrisome in most children than previously thought. The American Urological Association guideline on VUR sought data on the influence of bladder and bowel disease on the management of children with vesicoureteral reflux, and they identified a rationale for addressing BBD in the overall management strategy of VUR as based on 4 observations from the literature. First, the risk of febrile UTI in children with vesicoureteral reflux on prophylaxis is greater in those with than without bladder and bowel dysfunction. 2, the rate of reflux resolution 24 months after the diagnosis is less for children with than without bladder and bowel dysfunction. 3, the rate of cure following endoscopic therapy is less in children with than without bladder and bowel dysfunction, but there is no difference for open surgery, making open surgery the choice procedure for patients who have significant vesicoureteral reflux, as well as bladder and bowel dysfunction. And 4, the rate of post-op UTI is greater in children with than without bladder and bowel dysfunction. Subsequently, PREVENT, RIVER, and the Swedish reflux trials taught us that indeed prophylaxis staves off UTIs, particularly among those with identifiable risk factors. PREVENT randomly assigned 576 children over a 10-year period to Bactrim or placebo. The median age at entry was 14 months, 64% were girls, 42% had known VUR, at least grade 3 in half, and 71% were enrolled after the first diagnosis of a UTI. UTI developed in 13% on prophylaxis versus 16% on placebo, and in the antibiotic group, the reduction in the absolute risk of UTI was approximately 6 percentage points, which appeared to be consistent across all subgroups of patients. RIVER randomly assigned 607 children over a 6-year period to Bactrim or placebo. Recurrent urinary tract infection developed in 12% of those receiving prophylaxis, as compared with 24% of those on placebo, which represents a 50% reduction in the risk for recurrent urinary tract infection. Prophylaxis was particularly effective in children whose index infection was febrile. And in those with baseline bladder and bowel dysfunction, the hazard ratio was also significantly lower in patients who received prophylaxis. Indeed, in the Swedish reflux trial, prophylaxis even outperformed endoscopic correction of VUR for reducing the risk of febrile urinary tract infection. As well as the risk for renal scarring. The Swedish reflux trial was able to define bladder and bowel dysfunction further and found emptying phase dysfunction, particularly to impair reflux resolution, while overall lower urinary tract dysfunction increased the risk for renal scarring. Taking into consideration the variables of VUR and BBD, antimicrobial prophylaxis was found in the PREVENT study to significantly reduce the risk for febrile and symptomatic urinary tract infections. So I think we can agree that while lower grades of vesicoureteral reflux in children with normal voiding, no evidence of renal scarring, and a limited history of recurrent urinary tract infections is less concerning, the evidence favors management of children with BBD, renal scarring, and recurrent UTI with antimicrobial prophylaxis, at least initially. If voiding dysfunction is a significant and
modifiable risk factor, as Dr. Smelly intimated almost 80 years ago, and which has been recently verified, then shouldn't we apply a tincture of time before proceeding surgically? At this point, I would be remiss if I didn't acknowledge the bacterial resistance patterns are rendering our antibiotics less effective. And perhaps those who espouse earlier surgical correction are correct to raise antimicrobial resistance patterns as a rationale for anti-reflux procedures. But let's not throw the baby out with the bathwater just yet. It is true that antimicrobial resistance is rampant, but the same promiscuity among bacteria that has distributed resistance against Bactrim, for instance, has not affected nitrofurantoin similarly. Over time, nitrofurantoin has remained remarkably effective and should be considered our first-line agent for urinary prophylaxis. Perhaps doing so will result in many children resolving their VUR with healthy upper tracts and without the need for surgical intervention. In the study comparing multiple methods of antibiotic management for recurrent urinary tract infections in the British medical literature, there is demonstrated an excellent efficacy from nitrofurantoin, which has been stable at 95%. And what else have we learned in the last year? Well, we've learned that the application of machine learning based algorithms for quantitative analysis of vesicoureteral reflux may indeed further define the nature of clinically significant VUR. In this study, they used a web-based algorithm to define a variety of metrics which, when analyzed, could very well determine the more clinically significant grades of vesicoureteral reflux. Looking specifically at the metrics of tortuosity of the ureter, the maximum ureter width, the width at the ureterovesical junction, as well as the width at the UPJ, the authors were able to define ureteral tortuosity and maximum ureter width as the most important variables which predicted a high-grade and clinically significant vesicoureteral reflux. It is felt that using web-based artificial intelligence tools such as this may better define patients who are at high risk for recurrent urinary tract infection and therefore deserving of a more aggressive treatment. In this article, looking at contrast-enhanced voiding urosonography, the authors performed a meta-analysis of 36 studies, which included over 2,700 children and 1,370 cases of vesicoureteral reflux. They found quite excellent sensitivity and specificity for contrast-enhanced sonography to detect reflux, thereby helping us further define which patients probably are deserving of more aggressive approaches, because these studies performed much better for the discriminating of low-grade versus high-grade vesicoureteral reflux, and therefore might actually be much more applicable for screening patients with their initial urinary tract infection. So, in conclusion, antibiotic prophylaxis can be effective in children with vesicoureteral reflux and recurrent urinary tract infections. The risk of scarring is affected by a number of factors. Selection of appropriate candidates for treatment with antibiotic prophylaxis should be based on these key risk factors. Nitrofurantoin is probably the prophylactic of choice in 2022 and going beyond, as well as the fact that surgical treatment is effective and appropriate for a minority of high-risk patients. Lastly, I would call your attention to the more recent articles which I highlighted today and which were published in the Journal of Pediatric Urology as tools which can enhance your ability to identify the highest risk patients
and thereby better treat the children who are in your care. Lastly, not much has changed in VUR management over decades. However, our understanding of the many variables that have impacted the risk for recurrent urinary tract infections and scarring have improved to better counsel our patients. Perhaps future pediatric urologists will have even better tools at their disposal. Thank you very much. Շնորհակալություն դոկտոր Հանս շատ հետաքրքիր զեկույցի համար արդեն որոշ հարցեր ունենք, բայց հարցերը վերջում կտանք եւ մեր վերջին զեկույցը ներկայացնում է դոկտոր Մարկ Լևիտը անորեկտալ արատների բուժման ժամանակակից մոտեցումները երկու բառով կարճ ներկայացնեմ դոկտոր Լևիտին դոկտոր Լևիտը ունի միջազգային ճանաչվածություն որպես նորածինների, երեխաների եւ դեռահասների փորձագետ անորեկտալ արատներով, լոկալ մալֆորմացիաներով, հիրշպունգի հիվանդությամբ, ինչպես նաեւ մի շարք ֆունկցիոնալ խանգարումներ ունեցող հիվանդների բուժման ոլորտում դոկտոր Լևիտը իրականացրել է երեխաների խնամ եւ բուժում Միացյալ Նահանգների շուրջ 50 նահանգից աշխարհի շուրջ 76 երկրներից եւ կատարել է ավելի քան 1500 վիրահատություն մանուկներին անորեկտալ արատների կապակցությամբ նշեմ որ 2019 թվականին Արաբկիրբժշկական համալիրի թիմին բախտ վիճակվեց աշխատել դոկտոր Լևիտի եւ նրա թիմի հետ որոնք այցելել էին Հայաստան բարեգործական ծրագրի շրջանակներում եւ իրականացրեցին մի շարք հիվանդների դեպքերի քննարկումներ, վիրահատական միջամտություններ եւ իդեպ այս տարվա հոկտեմբերին իր թիմի անդամներից դոկտոր Քեյթլին Սմիթը կրկին այցելել էր Արաբկիր հիվանդանոց, որ նույնպես որի հետ իրականացրեցին համատեղ հիվանդների քննարկումներ եւ վիրահատական բուժումներ։ Դոկտոր Լևիտ, խնդրեմ համեցեք։ Hello, everyone. It's Mark Levitt from Washington, D.C. I'm sorry I can't be there in person with you. I loved my visit to Armenia, and I really hope to come again. My dear friend and colleague here in Washington, Michael Petrosian, asked me to present to you an update on the treatment of anorectal malformations. Well, as I thought about this topic, I wanted to convey to you that we now do good prenatal counseling and evaluation of some anorectal malformations. And this is a picture of a cloaca. This is an MRI of a 20-week-old fetus. And you can see the bladder, a hydrocolpos, and the rectum behind it. Let's talk about the newborn. This obviously is a baby that is peeing meconium and therefore has a rectal urethral fistula, but we don't know the type until we do a colostomy and a distal colostogram. If you see this malformation, this is a bucket handle anomaly, and you can be very confident that this patient has a perineal fistula. This patient could undergo a newborn operation, newborn anoplasty. This is also a perineal fistula, but the fistulous tissue gets meconium into the raphe of the scrotum. All you need to do is unroof this meconium and still perform a standard anoplasty because the perineal fistula exit is right at the anterior aspect of the ultimate anoplasty. Here is a male and a female with an anal opening that is very small, but appears properly located within the sphincter mechanism. And this is anal stenosis. And don't forget, when you have a patient with anal stenosis or rectal atresia, you must screen for a presacral mass with a pelvic MRI.
Here's a close-up of a female with a rectoperineal fistula. You see the tiny little opening in the perineal body, and behind it, posterior to it, is a sphincteric ellipse that looks like a pinkish ellipse. That's where the center of the sphincter, that's where the anus must go. And here is a similar example, a small hole, but within the sphincteric ellipse. And this patient could undergo, and this is something quite new, a posterior rectal wall mobilization only. You do not need to do an anterior wall dissection at all. And even some of these who have an adequate lumen don't need any surgery of any type. And that is the example shown here. Yes, the anal opening seems a little bit anterior located. However, there is a perineal body, and if you check the size, you'll notice this is a supple opening with no narrowing. This patient does not need any surgery. To confirm, you can do an examination under anesthesia and prove that there are sphincter contractions surrounding that opening. I would call this an ectopically located anus. And this is a vestibular fistula, needs a mobilization. However, there's a new technique that I'm going to have you review by video whereby we do not incise the perineal body, and I believe is essentially a modification of the PSARP, and I believe that will eliminate the challenge of getting a perineal body dehiscence, the most feared complication. So here are the different female versions: vestibular fistula, perineal fistula at the fourchette, perineal fistula in the perineal body anterior to the sphincter, and perineal fistula within the sphincteric ellipse, but its anterior-most extent, and anal stenosis. In females, we can also have a cloaca, and here you see a single perineal orifice. Obviously, this is a cloaca. Don't be surprised if you see some clitoral hypertrophy. That is not a case of ambiguous genitalia. If you see clitoral hypertrophy and a urogenital sinus with a normal anus, then that could be an adrenal problem. But this patient has a cloaca. Associated malformations. The evaluation must include the voctoral screening, which includes a good physical exam, x-rays of the abdomen and thorax, make sure there's no esophageal atresia, check the sacrum, do an ultrasound of the kidneys, the pelvis, and the spine, looking for renal anomalies, looking for a hydrocolpos, looking for a tethered cord, and an echocardiogram to check the heart. If you know the type of malformation, the quality of the sacrum, and the quality of the spine, you can have a pretty good idea of the likelihood of a patient developing continence. A lower malformation, a well-formed sacrum, and a normal spine is a patient who should be continent. And we can calculate that cycle ratio. It's most correct in the lateral version because the AP might have a tilt of the pelvis. And we draw a line from the top of the iliac crest, the sacroiliac joint, and the coccyx and calculate this ratio. And here we are doing that. Iliac crest, sacroiliac joint, tip of the coccyx gives us a sacral ratio. And here's the same patient. You saw that lateral. The AP looks like there's no sacrum, but in fact, this is a tilted pelvis. And we are reminded that the AP and lateral versions of two stories can be quite different. We can actually calculate the continence prediction by knowing the ARM type, the spine, and the sacrum. The type of malformation is very important. How abnormal or normal is the spine, and if the sacrum is well developed or not, really gives us a good way to have the conversation with the family about the likelihood of their child being continent, knowing if they're not predicted to be continent, they can still be clean using bowel management. Surgical interventions in the newborn. As we mentioned, this patient could undergo a newborn anoplasty. In this patient, only the posterior wall of the rectum needs to be mobilized, which is true for most males.
This patient's anterior rectal wall does not need to be touched, which will essentially eliminate any risk to injuring the urethra. If you don't have evidence on the perineum of the fistula yet, you can do a cross-table lateral film called a crossfire film. And you can see in both of these cases that the anus is almost, or I should say the rectum is almost at the anal location, and these patients can undergo an anoplasty. Most patients have this. There's no evidence of a fistula. And if that baby was born today, what would you do? Would you observe for 24 hours? They likely need a colostomy tomorrow. Answer A is the correct response. In a vestibular fistula, I think all three of these answers are correct. You could do a newborn repair, you could dilate and do a delayed repair, you could do a colostomy and a delayed repair, all based on the confidence and experience of the surgeon. If you need to do a colostomy, here is what the bowel typically looks like. I would now do these laparoscopically and pick the part of the colon just off the left retroperitoneum, the proximal sigmoid. And I like to do a loop, a Turnbull type stoma, which essentially looks like an end, but has a little mucus fistula. Very nice to create laparoscopically, very easy to close, and it doesn't in any way affect the mesentery of the colon. Radiology for surgical planning. The typical image on the left side shows an inadequate distal colostogram. There's not enough pressure given, and therefore you might falsely conclude that the rectum is high and there's no fistula. And in fact, with more pressure, as you see on the right, there is a fistula here at the mid urethra. I would call this a high bulbar level fistula. And how do you know? Well, here is a statue from the Musée d'Orsay in Paris. Look at that beautiful elbow. What did I see? I saw a bladder and a urethra. And now I can see that a rectal bladder neck fistula is at the shoulder, a rectoprostatic fistula is at the humerus, and a rectobulbar fistula is at the elbow. So now we can all communicate using the same language. What would you call this one? I would call this a bulbar fistula. It's at the elbow. And here, above the elbow in the mid shaft of the humerus, prostatic fistula. And this one, at the shoulder, bladder neck fistula. Something else new, the distal colostogram on the left. Now, some centers are doing a distal colostogram using ultrasound. And this is the same patient with fluoroscopy and with ultrasound, both showing a bulbar fistula. Now, how do we approach these patients? What's different about these two rectums? The one on the left looks quite high. The one on the right looks quite low, yet the fistula looks like it's at the elbow. Well, remember, if you draw a line from the pubic bone to the coccyx, the PC line, if the rectum is above that line, laparoscopy. If the rectum is below that line, the ideal approach is PSARP. And I strongly recommend you take a look at this compilation of videos for both the male and female PSARP techniques. Some postoperative protocols. Diet, obviously if they have a stoma, they can eat right away. If they don't have a stoma, we typically keep them on clear liquids only for 5 days, ensure good wound care, and then advance the diet. I do not put in a central line, and I do not keep them NPO, and I do not give TPN. Just D10 or regular fluids until they're ready for a regular diet. Wound care, just be careful not to rub. Keep the area clean by washing it and patting it dry. A Foley catheter I remove in a male with rectourethral fistula on day 7. We are not typically doing dilations anymore. We did a randomized control study, also quite new information that showed dilations versus no dilations did not make a difference in the likelihood of developing a stricture, which was between 10 and 20%.
My typical routine now is just at the time of the colostomy closure, about 2 months after the PSARP, examine the anus, dilate up at if necessary, and then at some point, if the patient needs a minor Heineke McCoolitz anoplasty, that's the best way to deal with a stricture. We can close the colostomy 4 to 8 weeks later, and after the colostomy closure, it's vitally important to treat aggressively to avoid constipation. We don't have a lot of time to talk about the post-PSAR problems, but here are some indications for redos in females and indications for redos in males. Soiling is the biggest problem. You've done a good operation in the newborn period, and at age 4 or 5, the patient is soiling. How do we manage that? Well, such a patient might be soiling. Do they need laxatives? Do they need enemas? If they have good potential for bowel control, laxatives, a stimulant laxative, something with senna is ideal, with some water-soluble fiber to provide a little bulk, is the best way to train the patient and get them to a good bowel movement pattern to successfully potty train. If, however, they do not have a good potential for bowel control, then they need enemas, either antegrade or retrograde, as part of a bowel management program. Some information about our redos, also a new update. We did a number of redos, 153 of them, for patients with abnormal anatomy, either a mislocation, a stricture, a prolapse, or a remnant of the original fistula. The distal rectum was left behind. And amazingly, many patients improved their continence potential in both the good potential group and even in those with a poor sacrum and spine, the poor potential group. Enemas can be given, as I mentioned, both through the rectum, but also antegrade. You can give them through a tube device or a malone that you catheterize twice a day and administer the enema once a day. Our typical flush is about 400 or 500 cc's of saline with some additive, like 20 cc's of glycerin. And this is very successful in getting patients clean mechanically. And I'm very appreciative of the time you gave me to talk to your group. I'd be happy to field any questions. My email is mlevitt@childrensnational.org. Please let me know your questions. Please let me know your successes. Hope you enjoy the rest of your meeting, and I hope to meet in person very soon. Thank you. Շնորհակալություն դոկտոր Լևիթ, շատ շնորհակալ ենք հետարքիր պրեզենտացիայի համար։ Անցնենք հարցերին, նախ ուզում եմ նշեմ, որ բոլոր լեկտորները իմանան, որ բազմաթիվ շնորհակալական նամակներ ենք ստանում, որ շատ հետարքիր են պրեզենտացիաները, շատ հետարքիր թեմաներ են քննարկվում եւ շատ օգտակար, որի համար բոլորին շնորհակալություն ենք հայտնում։ Ունենք հարց, որը մանկական ուրոլոգիային ուղղված, դոկտոր Ալբերտն է Լալազարյան տվել, ինչ է կարծում միզապարկի դիսֆունկցիան ավելի շատ ռեֆլյուքսի պատճառ, թե հակառակը։ Այսինքն որն է բերում միզապարկի դիսֆունկցիան ռեֆլյուքսի պատճառ, թե դիսֆունկցիան է հանդիսանում, թե ռեֆլյուքսն հանդիսանում դիսֆունկցիայի պատճառ։ Խնդրում եմ դոկտոր Փոլ Հանսին, ոնց որ ինքը տեխնիկական խնդիր ուներ, բայց ոնց որ թե կարծես լուծվել է խնդիրը, հիմա լսել է երևի հարցը։
Dr. Paul? I'm here. So we had one question for you. What do you think about mostly the bladder dysfunction is bringing to high grade or reflux, or just reflux, or the reflux is bringing to dysfunction? We have the question in a question. Oh, that is a great question, and a question that I think is very difficult to answer in a general way. I think that both are possible. So, for instance, let's take the first case of a child. Maybe she is 5 years old and presents with urinary tract infections at the age of 5. And prior to this, she was healthy and she did not have UTIs. A VCUG is done and you find grade 3 reflux in both kidneys. In that case, I would say that the child was born with reflux, but not until she developed voiding dysfunction did her risk of urinary tract infection become something that you see. Without managing the voiding dysfunction, her risk of recurrent infection and the chances that her reflux will go away will not be better, will not be improved. The opposite is in a boy, an infant, let's say, a newborn with bilateral grade 5 reflux that fills the bladder and creates a very large bladder volume. In that case, while the child is not potty trained and the bladder may have normal function, what we don't know is whether over time the presence of this high-grade reflux and the inefficient emptying of the bladder may result in voiding dysfunction. So I think that both are possible, and depending on the clinical situation, you would be able to figure out whether the bladder dysfunction came before the reflux or the reflux came before the bladder dysfunction. Thank you, Dr. Hans. I want just to ask you, did you listen the interpretation, the questions in English, or did you listen translation, or when we are speaking in Armenian? Or because below you can see interpretation. Can you change it? I have it changed to English. Should I change it to Armenian? Okay. So I will speak Armenian to present questions, and if you don't hear the translation, please let me know. Okay. Ունենք հարցը, ինչ է միզապարկի էքստրոֆիան, միզապարկի էքստրոֆիայի բուժման արդյունավետությունը, արդյոք ունի գենետիկ նախատրամադրվածություն։ So you hear me? I hear you speaking Armenian. Armenian, okay. Okay. So I will try to translate. So what is bladder extrophy and its treatment benefits and results?
And do this pathology have genetic predominance? Well, I think if you speak with geneticists now, they will say that everything has a genetic predominance. So diseases that long ago we would not have been able to identify a causative gene, now the geneticists are able to, with a combination of whole genome sequencing and even exome sequencing, they are able to identify genes that support a genetic cause of some of the rarest things that we see. In most patients, though, we do not see that extrophy clusters within families, so it does not appear to be a simple autosomal dominant condition, for instance. And the first question, I think, was related to the voiding dysfunction, I think. Results, yes. Yeah. Do they have voiding dysfunction in later period or, yeah. Or after so, treatment? The bladder that is formed with extrophy is not a normal bladder. I think that there are many studies that have shown very good results with surgical correction, but I think that the majority of patients, while they can become dry and continent, not many of them have completely normal voiding and are able to void without a catheter. So I would look somewhat critically at when people say that patients were voiding spontaneously. I'm not sure that that's really the case. There are many patients that then require catheterization to protect their upper tracts. Thank you for answering. Next. Ես ճիշտ ասած կուզենայի երկու բառ ավելացնել, եթե թույլ տալիք։ Լսում ենք ձեզ։ Բայց ուզում եմ հասկանամ արդյոք դոկտոր Մոնսպոլը ինքը արդեն որ մենք հայերեն խոսում ենք ինքը անգլերեն թարգմանությունը լսում է։ Չէ, կարծում եմ չի լսում։ Yes, I do. I do. You, yes, but you do. You listen the translation now? Yes, I am on the English channel. Hans, you just have to select English. Oh. There's a channel. You can choose English or Armenian. Yeah, I am on the English channel. Yes, I hear the translation. Great, Dr. Led. Ուղղակի ես ուզում էի այդ նույնպես ձեզ իմ ուսումնասիրությունների արդյունքը, որ ես էքստրոպիայի վերաբերյալ աշխատանք եմ կատարել Սանտ Պետերբուրգում, որը ավարտել եմ 1977 թվականին եւ ունեի 110 դեպք դիտարկում։ Եվ այդ 110 դեպքի մեջ որը մի դեպք չի եղել, որ ընտանիքում լիներ երկրորդ դեպքը։ Շնորհակալություն։ Ես իմ անգլերենով էլ ասեմ, որ so Dr. Arab Ablan wanted to add information about the question, does this pathology has genetic predominance, and he was saying that his PhD thesis in St. Petersburg was on 110 kids, 110 kids with bladder extrophy, and there were no one case that it was genetic. So nobody in the family had this pathology. So, yeah. So it can also say that also yes, there is no predominance of genetic. Yeah, and I agree.
it doesn't follow an autosomal dominant pattern, but again, the geneticists they can find an abnormality now in anyone's gene at any time. It's amazing. Thank you. Հաջորդ հարցը դոկտոր Լևիտին է, քանի տոկոս դեպքում է հնարավոր հայտնաբերել անորեկտալ անոմալիաները ներարգանդային կյանքի ընթացքում, իսկ անտենատալ շրջանում։ It's actually extremely rare. Cloaca can be diagnosed, but it needs to be suspected. Usually a pelvic mass is identified, perhaps associated with hydronephrosis, or perhaps in a baby with a single kidney or a missing radius bone. And all of those things together make you suspicious of an anorectal malformation. We rarely see a dilated distal rectum and then conclude that likely the baby will have an anorectal malformation. So I would say mostly cloacas can be diagnosed prenatally if there is a hydrocolpos, or if you have multiple systems involved, you can see suspicious of a voctoral situation, recognizing that the baby might be born with an anal abnormality. Thank you, շնորհակալություն, Dr. Levit. Մենք մի հատ հարց ունենք, եթե երեխան 8 տարեկան է եւ ունի երիկամների քաղցկեղ, որը տարածվել է լյարդի վրա, արդյոք քիմիոթերապիան երկարացնում է կյանքը։ So I will assume that question is for me. I can't speak to chemotherapy for kidney cancer. That generally is left for our oncologists to manage. And I think that it probably also depends on the type of pathology for the cancer and other sites of spread. So we can probably get that. Dr. Petrosian can probably get those kind of questions answered by our oncologists. Thank you. Եվս մեկ հարց ունենք տեղադրված ձախակողմյան նեֆրոստոմա, բայց սկսվել է մեզի արտահոսքի ժամանակ սաստիկ նոպաներ եւ արյունամիզություն, խնդրում եմ ասեք, հնարավոր է մյուս երիկամի ախտարում, թե խնդիրը միզածորաններից է։ Մի քիչ հարցը երևի դժվար է ձևակերպված։ Yeah, I saw that question and I used Google Translate to translate it for myself. I didn't understand, but certainly I would welcome any information could be emailed to me in detail, and I will be happy to correspond with that participant. Okay, thank you. Եթե հասկացաք, երևի թարգմանություն ցեցիք, որ խնդրում է ավելի մանրամասն նամակ ուղարկեք իր էլեկտրոնային հասցեին եւ ինքը կպատասխանի, որովհետեւ հարցը մի քիչ անհասկանալի է։ Անմիզապահությունը քնած ժամանակ հնարավոր է կանխել երեխայի մոտ, ինչպես է հնարավոր կանխել եւ ինչն է որոնք են դրանց պատճառները, որոնք գեշերային անմիզապահության պատճառները։ So there are two possibilities. The one possibility, which is thankfully the most common, is simply immaturity of what I call the bladder-brain axis.
So children naturally become continent of urine overnight. And it depends first on having a bladder that is large enough to hold the urine which is produced overnight, but also relies on the brain's ability to sense bladder filling and wake up in the middle of the night when the person has to go to the bathroom. In most cases of primary nocturnal enuresis, which is the term that defines the garden variety or the general common form of night wetting, the brain bladder axis remains immature and the child does not wake up. For those children, using a bedwetting alarm has been shown to be the most durable success for achieving nighttime dryness. The other method is using vasopressin to reduce the amount of urine made overnight. And because less urine is being produced, the bladder does not fill up, and that reduces the chances of wetting. However, vasopressin does not have as good an efficacy as the bedwetting alarm, which is much more curative in the long term. The second reason, which is a familial reason, so this is more of an inherited condition, children produce higher volumes of dilute urine at night because it is a form of a nephrogenic diabetes insipidus. The aquaporin channels that are in the collecting ducts do not concentrate the urine well enough. And this is a common feature in children who are born to parents who may have been bedwetters themselves. That form of bedwetting is much more difficult to treat because it's difficult to get the urine to concentrate, and so they tend to fail. There has been reported in the European literature a very good protocol for bedwetters, which focuses first on identifying children with daytime bladder dysfunction and treating the daytime bladder dysfunction first. So if the child is tending to have urgency and incontinence in the daytime, you want to address that first, and then you can address the residual nocturnal bedwetting. And this algorithm, it is I would recommend anybody who treats children with nocturnal enuresis to look at that algorithm, because I found it to be very systematic and quite logical in its approach to bedwetting. And they had a very high success rate for the entire group, which means that even the patients who failed the first line treatment, they were able to very quickly get those children into the lower tiers of treatment, and then using multimodal therapy to actually get them dry as well. So there are many causes, and luckily the easiest ones to treat are the commonest ones, and I recommend using the bedwetting alarm for most patients. Unmute Tarek, Կներեք, for նույն հարցին վերաբերում, այն ուրեզներին վերաբերող մեկ հարց ունենք, ամմիտերի
ծիրինի կիրառումը ճիշտ օգտագործվում է էնուրեզի ժամանակ թե ոչ։ Right. So it is, I guess, a provocative medicine because it can act on two different portions of the bladder at the same time. So the effect of amitriptyline can be both to relax the body of the bladder, so to resolve any overactivity that might be there, and to increase the tone at the bladder neck. And so it would seem a logical choice. However, in practice, it does not work very well and has fallen out of favor, particularly in the United States, because it is a central nervous system acting drug. Amitriptyline is an anxiety treatment, and so many families, at least in the United States, don't like the idea of giving a drug that affects the central nervous system for what is otherwise sort of a common problem like bedwetting. I would say that probably when you look at the comparisons between amitriptyline and the bedwetting alarm and vasopressin, vasopressin and the bedwetting alarm have the best overall success rates, but the recurrence rate for any kind of medication like amitriptyline or vasopressin is exceedingly high. And the reason why is that the minute you stop the medication, the underlying problem comes back. And that's why the bedwetting alarm is most useful, because you actually get the brain and the bladder to communicate in the way that you want it to. And so that's why you have a lower relapse rate. Շատ շնորհակալություն պատասխանի համար։ Ես ճիշտ ասած ոնց որ այլ հարցեր չկան, ես մի հարց ունեմ դոկտոր Լևիտին, մենք շատ անգամ այդ հարցի հետ առնչվում ենք, երբ ծնողները երբ ուզում ենք հասկանանք, թե որպես էքսպերտի եմ ձեզ հարցնում, բարձր ատերեզիաների դեպքում անորեկտալ արատների, բարձր ատերեզիաների դեպքում քանի տոկոս հավանականություն ունենք, որ վերջնական էտապում չենք ունենա աղների դիսֆունկցիա եւ հնարավորությունը եւ որ կարիք կլինի անտեգրատ հոգտանների լիարժեք արդյունք ստանալու համար մոտավորապես քանի տոկոսին կարիք կլինի անել մալոնի վիրահատություն կամ որևիցե մի այլ վիրահատություն անտեգրատ հոգտանների իրականացման համար։ Well, I think the vast majority of patients with an anorectal malformation do very well and have the possibility of having voluntary bowel movements. I would answer your question to say that those with an abnormal spine or a poorly developed sacrum are the likely ones that will not be able to have voluntary bowel movements. And it's in those patients that you need to plan for a mechanical emptying of the rectum, either with rectal enemas or antegrade enemas. The management from the newborn until the age of potty training is essentially to avoid constipation. And at the age of potty training, let's say around age 4, now it's time to get that child into normal underwear. And at that time, if they have not successfully potty trained, then I would initiate a mechanical program. And then every year I would try again and see if they can potty train, because they are now more mature and more likely to succeed. And if they don't succeed and they need a mechanical emptying and they become of age where they don't like the rectal route, that's the time to talk about the antegrade route, and then I would do them alone.
Sergey, it's fantastic to see you. I've missed you. I have to peel off from this session shortly, and I look forward to my next visit to your wonderful country. Thank you. We are also looking forward to your next visit, and we are happy. You know, we had Caitlin in our service in October, and so we hope that you will come with your team. So we are very looking forward to your visit. Thank you very much, Dr. Levitt. And thank you for answering my question. Thank you. Եթե ուրիշ հարցեր չկան, ես մեկ հարց ունեմ, ոնց որ թե կարծես ուրիշ հարց չկա, ես հարց ունեմ նորից ուրոլոգիայի վերաբերյալ, եւ սկսեի հարցնել, որ այդ դուք ասացիք, որ այնուամենայնիվ 14% դեպքերում հիվանդները միզապարկ միզածորանային հետհոսք ունենալու դեպքում կարիք են ունենում վիրահատական բուժման։ Երկու հարց կուզեի տալ, ինչն է ցուցումը վիրահատական բուժման եւ ինչ վիրահատություններ եք նախընտրում իրականացնել, ինչ տիպի ներմիզապարկային, արտամիզապարկային, որ տեխնիկան է վիրահատական մեթոդիկայի ավելի շատ կիրառվում ձեր կլինիկայում։ Well, every surgeon has their own indications, I think. For instance, where I trained at Boston Children's, the indication was one breakthrough urinary tract infection while on antibiotics. Where I currently practice and where I started as a resident in urology at Children's National, the reasons for surgery was either 2 breakthrough urinary tract infections with no new renal scarring, or new renal scarring after 1 additional breakthrough urinary tract infection. So every surgeon has to decide how strict they want their criteria to be, how aggressive they want to be as a surgeon. If the reason for treating reflux is to prevent renal scarring, then renal scarring needs to be the reason for performing an anti-reflux operation. People would say that if a child has a breakthrough urinary tract infection while on antibiotics, that they are at risk for renal scarring. The truth is that we looked at this in our institution, and only 11% of children with reflux who develop a breakthrough urinary tract infection end up with new renal scarring. So 90% of children with a breakthrough UTI do not get new renal scarring. The reason being that because the parents and the pediatrician and the urologist and the grandparents and everybody around that child understands that the child has reflux, the moment that they get sick, they get treated with antibiotics, and this prevents new scarring. I would not disagree that, of course, for the child, every time they get sick, it's an important thing. And also for the parents become very worried, and they have to take off from work, and they have to take care of the child because the child is sick. So for each family, you have to achieve a balance between being surgically aggressive enough, but not overly surgically aggressive. And so I think that this is it's a very fascinating conversation, but
it cannot be as we say, a cookbook or a recipe approach. Not every family and every child and every situation is the same. But what I can tell you is that if you are watching these children very closely and carefully, there is a lot that you can do with antibiotics and managing bladder and bowel dysfunction before having to go to do surgery. Շնորհակալություն եւ որ վիրահատական տեխնիկան եք այնուամենայնիվ օգտագործում եթե կարիք է լինում անելու վիրահատություն. So if it's unilateral reflux, I will do an extravesical reimplant. If it's bilateral reflux, I will usually do a Cohen cross-trigonal reimplant. If it's reflux with a duplicated collecting system, I will do a common sheath reimplant. Whether it's extravesical or intravesical, it is the same for me. If it's a reflux with a ureterocoel, then I will excise the ureterocoel and do a common sheath reimplant, and that would be an intravesical and not an extravesical approach. Շատ շնորհակալություն դոկտոր Փոլ, շնորհակալ ենք պատասխանների համար, շատ շնորհակալություն ենք հայտնում. My pleasure, thank you. So the operating room is calling me, and I will see you all another time. Thank you very much. Thank you. Okay. I appreciate it. Thank you. Bye. Շնորհակալություն դոկտոր Պետրոսյան, շնորհակալություն դոկտոր Լևիտ, եւ պետք է խնդրենք դոկտոր Պետրոսյանին, որ ասի իր վերջնական խոսքը, որտեղ արդեն մեր ժամանակը վերջացավ հարց ու պատասխանի. Շնորհակալ եմ բոլորից. Thank you, guys. I hope you enjoyed the first day. There's more to come tomorrow. I just want to close with a few words. I had a dinner with Dr. Yerevan last week in Boston. That's the first time I met him in person. And over that conversation, I want to echo what he told me, which resonated with me. And I 100% wholeheartedly agree with him. That we, especially this is an Armenian meeting, we in a diaspora, as well as in Armenia, as well as all the Armenians around the world, must educate, teach each other, learn from each other, and transfer the education and knowledge to the next generation. That is the only way we're going to get better, bigger, and smarter. Those are the only words I can leave you with today. Hope you enjoy your night. Good night. And we'll see you tomorrow. Thank you, everyone, for talking.